سلمان. اللون اوكي ان شاء الله. هكا شوفها لا عشان يطيش ما له. يطيح. ايوه بس اوكي. سمحت بيكون هنا. يثبت فصل منو حطه لا يطيح. لا ترى اذا دشته لا تحت فيه هنا يعني. اي لا يدش داخل. لا يدش داخل. اي هلا اوكي. اي هلا شوفها ان شاء الله. بس اذا طاح ما بيطيح لانه لا اذا ما حد المسا ما بيطيح. اي ثنائي. اذا ما حد المسا ما بيطيح. اوكي. اكو 7 دقائق عندك بصراحه. زين. اسمع. There will be listening. Okay. It's just difficult. محمد مطبعي. Good afternoon, and welcome back to the continuation of the general debate. I'm Tom Tavares Finson, the President of the Senate of Jamaica, and it is an honor to chair this afternoon's session. We start with the Honorable Representative of Namibia, and that will be followed by the representative of Bahrain. Namibia, you have the floor. Thank you very much, Your Excellency, the President of IPU, Mr. President, Honorable Speakers of Parliament, Members of Parliament, all delegates. It is my distinguished honor to address this august House on this important discussion
as we take stock of what we collectively have accomplished in setting limits on warfare to protect civilians 76 years since the adoption of the Geneva Conventions. It's only befitting that this discussion is taking place in Geneva, the birthplace of the visionary Henry Dunant, the founding father of international humanitarian law. May we continue to be inspired and guided by his humanitarian spirit. Namibia's historical experience, shaped by a prolonged liberation struggle, informs our understanding of the long-term implications of armed conflict and the necessity of maintaining humanitarian standards in all circumstances. Since attaining independence in 1990, Namibia has ratified key instruments of international humanitarian law, including the Geneva Convention of 1949 and their additional protocols. These commitments are reflected in our domestic legal framework, notably the Geneva Conventions Act 15 of 2003. Namibia is also a party to the Convention on the Prohibition of Anti-Personnel Mines, the Convention on Cluster Munitions, and the Rome Statute of the International Criminal Court. These instruments guide our national policies and legislative efforts aimed at protecting civilians and ensuring accountability for violations. Parliaments serve as essential instruments in the implementation of international humanitarian law. In Namibia, the National Assembly has enacted legislation to safeguard the rights of refugees, criminalize war crimes, and reinforce mechanisms for legal accountability. This discussion is taking place at a time when global politics is marred by raging military conflicts and increasing attacks on multilateralism. More than 100 military conflicts are said to be ongoing worldwide, causing immense destruction and suffering to millions of civilian populations. Given this backdrop, the Geneva Conventions are more relevant today than they did a couple of decades ago, since 1949. They are living instruments that remain relevant and effective in preserving our shared humanity to protect victims of war, amongst others. Unfortunately, these treaties cannot respect and implement themselves. They need us acting in our individual capacity and as collective international community to give effect to their provisions. That being said, violations against the Geneva Conventions and the international humanitarian law in general are not symptomatic of their ineffectiveness. Instead, it's a reflection of our collective insufficiency to ensure their respective and effective implementation. One of the greatest threats to the effectiveness of the Geneva Conventions is the flagrant disrespect and disregard for international law and international humanitarian law, particularly by some of the most influential members of the UN. We are witnessing with concern a shift from commitment to multilateralism to unilateralism, mainly in pursuit of interests of individual nations. A good case in point is the Gaza crisis, where international humanitarian organizations could not deliver life-saving aid, including medicine, food, and water to the people of Gaza, not because of the ineffectiveness of international humanitarian law, but because aid was deliberately blocked from entering Gaza, a blatant violation of the principles of the Fourth Geneva Convention. Furthermore, economic sanctions and embargoes on nations such as Cuba and Venezuela restrict access to essential services, disrupt development efforts, and jeopardize the basic livelihoods of affected populations. It is for this reason that we have been demanding for the reform of the current multilateral system to make it more responsive to current and future challenges facing humanity. The International Court of Justice has confirmed that all states have legal obligations under international law in respect of climate change and climate-related crises and environmental threats, which also threaten human security. There is a need for the international community to deliver on their obligations under the Paris Agreement. There is a need for states
to align their activities according to the preventative principle and to observe the principle of common but differentiated responsibilities. Moreover, the Fourth Geneva Convention provides for the protection of women and children against any form of indecent assault. Regrettably, sexual violence against women and girls during armed conflict is rampant, making it one of the top challenges to the full implementation of the Geneva Conventions. This regrettable trend accentuates the urgent need for political will to uphold the Geneva Conventions to relieve the plight of women and children, in particular during armed conflicts. The surge in sexual violence has to a large extent been enabled by growing impunity enjoyed by perpetrators of such violations. Therefore, we have the collective duty to fight against impunity and hold perpetrators accountable for their actions. I wish to conclude by urging all states to recommit to upholding the principles of Geneva Conventions and call upon those states with influence to leverage their influence to prevent and put an end to violation of international humanitarian law in conflict areas. The Geneva Conventions and related instruments remain fundamental to the international humanitarian legal framework. It's incumbent upon parliaments to uphold these standards through legislative action, policy oversight, and international cooperation. Namibia reiterates its support for initiatives such as the International Red Cross Global Initiative and the UN Secretary General's Campaign for Humanitarian Disarmament. We firmly believe that the only viable option to maintaining global peace and security is through peaceful settlement of disputes in accordance with the Charter of the UN. I thank you for your attention. Thank you very much, Representative from Namibia, the representative of Bahrain, followed by the representative of Equatorial Guinea. Bahrain, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة السيدة جابريلا موراسكي نائبة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، رئيسة الجمعية العامة الأممية 51، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء المجالس والبرلمانات والوفود المشاركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أشارككم اليوم وعبر هذا التجمع البرلماني الدولي الذي يسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية ويتعلق بمدى الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات، حيث ينعقد في ظل ظروف إنسانية بالغة الحساسية، حيث تتعالى نداءات الاستغاثة من 310 ملايين إنسان حول العالم يعانون وطأة النزاعات ويكابدون التشريد والجوع والحرمان، وفقاً لما وثقته اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة، أن اجتماعنا هذا في ظل وجود 120 نزاعاً دائراً ليس مجرداً لقاء برلماني، بل هو نداء ضمير عالمي، مسؤولية أخلاقية مشتركة تضعنا أمام اختبار حقيقي لالتزامنا بالتضامن الإنساني. السيدات والسادة، إن العمل الإنساني في جوهره ليس خياراً انتقائياً، بل هو واجباً أخلاقياً وقانوني يتجاوز الحدود الجغرافية والانتماءات السياسية. ومن هذا المنطلق فإننا كبرلمانات لا يقتصر دورنا على سن القوانين ومراقبة الأداء، بل يمتد ليكون حاضناً للمبادرات الإنسانية وموجهاً للسياسات الرامية لخدمة الإنسان. وانطلاقاً من روح المسؤولية البرلمانية وفي ظل ما يشهده العالم من أزمات إنسانية، فإننا نرى أهمية اتخاذ خطوات عملية وجادة تعزز كفاءة العمل البرلماني الجماعي عبر إطلاق مبادرات نوعية من خلال لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي، بما يحقق خطوات أكثر تقدماً في مجال تبادل الخبرات وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية متعددة الأطراف لضمان وصول المساعدات لمستحقيها من الفئات الأشد ضعفاً ومساندة حقوقهم دون تسييس أو تمييز، وبناء جسور الأمل في عالم يحتاج اليوم إلى صوت التضامن الإنساني
أكثر من أي وقت مضى. السيدات والسادة، إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أرست نهجاً إنسانياً راسخاً جعل من العمل الإغاثي والتضامن الإنساني أحد أعمدة سياستها الوطنية والدولية، وركناً أصيلاً لتوجهاتها ضمن جهود المجتمع الدولي لإرساء قيم السلام والمحبة وحل النزاعات وتسويتها بما يحمي الإنسان في كل بقاع العالم. وقد تجسدت هذه الرؤية السامية في جهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، حيث أرست نموذجاً متقدماً في العمل الإنساني المؤسسي قائماً على التخطيط المحكم والاستجابة السريعة والمبادرات المستدامة، وامتدت مبادراتها لتشمل تنفيذ أكثر من 85 مشروعاً إغاثياً وتنموياً في 16 دولة حول العالم، تنوعت بين تقديم المساعدات الغذائية والطبية وإنشاء المرافق الحيوية ورعاية الأيتام ودعم المجتمعات المنكوبة، انطلاقاً من رؤية وطنية بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ وأن الواجب الأخلاقي اتجاه البشرية لا تحده حدود. وفي ذات السياق تواصل مملكة البحرين انطلاقاً من رؤى الحكيمة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه جهودها الدؤوبة لإحلال السلام العادل والشامل، إيماناً منها بأن السلام ليس غاية سياسية فحسب، بل هو قيمة إنسانية سامية وركيزة لاستقرار الشعوب وازدهارها، لذا صاغت المملكة لنفسها هوية تتبنى من خلالها صوت التقارب في وجه التوترات والسعي إلى ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح، بل يعكس عمق التزامها الأخلاقي تجاه الإنسانية وصدق توجهها السياسي ونبل رسالتها لكل العالم. السيدات والسادة، لقد شهد العالم مؤخراً وقفاً للعدوان على قطاع غزة بعد عامين داميين من القصف والمعاناة التي طالت المدنيين الأبرياء وخلفت دماراً واسعاً في البنية التحتية ونزوحاً جماعياً وأوضاعاً إنسانية مأساوية. وأننا إذ نرحب بوقف إطلاق النار فإننا نتطلع إلى تهيئة مسار سلام شامل وعادل يقوم على الدعم الثابت لقرار حل الدولتين واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار للمنطقة ومستقبلها وأجيالها القادمة، معربين عن اعتزازنا وتقديرنا بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني الشقيق وتضحياته الجسيمة برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله من أجل استعادة حقوقه المغتصبة. هذه التضحيات التي أجبرت العديد من دول العالم مؤخراً الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، حيث لم يعد ذلك حلماً بعيد المنال بل واقعاً ملموساً فرضه صمود هذا الشعب وإصراره على الحياة والحرية. وفي هذا الصدد نعبر عن تقديرنا البالغ للبيان الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي بشأن الكارثة الإنسانية التي وقعت في قطاع غزة وما تضمنه من مواقف شجاعة تعبر عن الضمير الإنساني العالمي، كما نشيد بإدانة الاتحاد للاعتداء الغاشم الذي طال سيادة دولة قطر الشقيقة، وهو ما يعكس الالتزام بالدفاع عن مبادئ العدالة والسلام ورفض الاعتداء على الدول والشعوب. ختاماً نؤكد أن التحديات الإنسانية التي تواجه عالمنا اليوم تتطلب منا أن نكون أكثر اتحاداً وأشد تصميماً وأعمق إنسانية، والفرص متاحة اليوم ليكون للبرلمانات صوتها المؤثر ودورها الفاعل. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Representative of Bahrain, the representative of Equatorial Guinea, followed by the representative of the Democratic Republic of the Congo. Equatorial Guinea, you have the floor. Señora Presidenta, señoras y señores, en nombre y en representación de la delegación del Parlamento de la República de Guinea Ecuatorial, me complace tomar la palabra en esta sesión para compartir nuestra visión sobre el tema de debate general
elegido en esa ocasión bajo el título de Cómo adoptar un enfoque multisectorial para promover las cuestiones humanitarias. En efecto, como bien se observa en muchas latitudes de nuestro planeta, las guerras y los conflictos actuales están generando graves consecuencias humanitarias contra las poblaciones que van desde la pérdida de vidas humanas, desplazamientos masivos, hambruna, pobreza, destrucción de infraestructuras esenciales, hasta las violaciones de derechos humanos en general. Ante esa situación, creemos que los parlamentos pueden adoptar enfoques multisectoriales para promover las cuestiones humanitarias mediante la diplomacia parlamentaria, la creación de legislaciones que aborden las causas de las crisis humanitarias o, en su caso, contribuyan a aliviar los efectos dañinos que causan sus víctimas, así como garantizar la financiación necesaria, lo cual puede hacerse aprobando los gastos presupuestarios previstos al efecto. Por otra parte, pueden desempeñar su papel tradicional de supervisión a los gobiernos con el fin de asegurar el respeto del derecho internacional humanitario, así como involucrar a los actores de la sociedad civil y a las comunidades en el seguimiento de las políticas humanitarias. El Parlamento de Guinea Ecuatorial concede una importancia a las cuestiones humanitarias, las cuales están debidamente reguladas en el derecho internacional humanitario. De hecho, y desde hace tiempo atrás, viene promoviendo su aplicación y cumplimiento hasta nuestros días. Tanto es así que desde el golpe de Estado del 3 de agosto de 1979, protagonizado por su excelencia Obiang Bazoa, presidente de la República, jefe de Estado y del Gobierno de Guinea Ecuatorial, además de haber aprobado actual Constitución del país, en cuyo artículo 8 se deja claro que Guinea Ecuatorial acata los principios de derecho internacional y reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de las cartas de las organizaciones y organismos internacionales a los que se ha adherido. También ha ratificado varios convenios internacionales reguladores de las cuestiones humanitarias. Desde el punto de vista de las relaciones con sus representados, el Parlamento de Guinea Ecuatorial implementa con frecuencia, entre otras actividades, diálogo de sensibilización ciudadana en las diferentes zonas geopolíticas del país, concienciando a la población, entre otras cosas, la necesidad de ser solidarios y tener empatía frente a las personas que huyen de los conflictos o crisis humanitarias. Finalmente, y durante las sesiones presupuestarias que celebra cada año, aprueba siempre la ley de los presupuestos generales del Estado con partidas destinadas a los programas de cooperación internacionales, los cuales incluyen las previsiones de ayudas humanitarias. En definitiva, creemos que estas pueden ser, entre otras, las bases para la adopción de enfoques multisectoriales para la promoción parlamentaria de cuestiones humanitarias. Muchas gracias. Thank you very much. The Democratic Republic of the Congo. Thank you very much, Equatorial Guinea. Madame la vice-présidente de l'Union interparlementaire, Monsieur le secrétaire général de l'Union interparlementaire, honorables Mesdames et Messieurs les présidents de Parlement et chers collègues, honorables parlementaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Au nom de la délégation du Parlement de la République démocratique du Congo, je vous adresse les salutations chaleureuses du peuple congolais et celles de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Je tiens également à exprimer notre gratitude pour l'occasion qui nous est donnée de débattre d'un sujet essentiel à nos peuples, veiller au respect des normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en période de crise. Ce thème s'intègre dans une dynamique mondiale caractérisée par des enjeux de solidarité, des défis relatifs aux droits fondamentaux et des difficultés liées à la préservation de la dignité humaine, notamment en Afrique, où l'instabilité institutionnelle, la présence des groupes armés, les tensions géopolitiques, les catastrophes naturelles et l'insuffisance des réponses internationales persistent. Ce sujet revêt une importance particulière pour mon pays, confronté depuis plus de 3 décennies à des crises récurrentes, notamment des conflits armés persistants, des violations répétées des droits fondamentaux, des déplacements massifs des populations et diverses formes de violence à l'encontre des civils, en particulier des femmes et des jeunes filles. À l'heure actuelle, sur 310 millions de personnes nécessitant une assistance humanitaire à l'échelle mondiale, environ 21 millions résident en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, la première réponse aux crises humanitaires est le retour à la paix dans le monde. En République démocratique du Congo, plusieurs initiatives de paix sont en cours pour répondre à la situation sécuritaire et à ses conséquences humanitaires dans la partie est du pays. Parmi celles-ci figurent les processus de Luanda, de Nairobi, de Washington et de Doha, pour lesquels le Parlement congolais sollicite un accompagnement soutenu de l'Union interparlementaire. Dans ce contexte, le Parlement de la République démocratique du Congo salue la visite des bons offices effectuée par M. Martin Tshungong, secrétaire général de l'UIP, le 11 octobre dernier, en République démocratique du Congo et au Rwanda, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, et encourage ce type d'initiative qui cadre avec le mandat de l'Union interparlementaire pour la paix. La République démocratique du Congo reste résolument engagée pour la paix, comme je l'ai dit. On témoigne la main tendue de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Celle-ci vise à barrer la route à tout obstacle au retour à la paix, tout en appelant à la responsabilité de tous les acteurs, dont le Rwanda, la FCM 23, au respect de l'intégrité territoriale de notre pays, notamment à travers les retraits des troupes armées non invitées et la cessation des hostilités, conformément au processus en cours, dans un esprit positif. Point n'est besoin de rappeler ici que le retour à la paix permettrait, entre autres, à des familles séparées par la crise humanitaire de se reconstituer et aux parlementaires élus des zones occupées de rejoindre leurs circonscriptions électorales respectives. Mesdames et messieurs, permettez-moi de dire un mot sur les efforts déployés par la République démocratique du Congo pour honorer ses engagements en matière de respect des normes humanitaires. Mon pays a ratifié les principaux instruments internationaux relatifs aux droits internationaux humanitaires, notamment les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels, ainsi que d'autres conventions y afférentes. Des dispositions législatives et réglementaires nationales complètent ces engagements et visent à mieux organiser la réponse humanitaire. C'est notamment la loi instituant un Fonds national de réparation pour les victimes de violences sexuelles en contexte de conflit, l'établissement d'organismes chargés de la gestion humanitaire et de coordination entre acteurs gouvernementaux, agences onusiennes et organisations non gouvernementales, l'institution d'une caisse de solidarité nationale et de gestion humanitaire des catastrophes. Des mesures législatives supplémentaires sont en cours, notamment la ratification prochaine de la Convention de Kampala pour la protection des personnes déplacées, vu qu'elles sont dans des situations très difficiles. Par ailleurs,
la République démocratique du Congo reste une terre d'accueil pour de nombreux déplacés, des crises humanitaires et des conséquences des changements climatiques des pays de la sous-région. Mesdames et Messieurs, afin d'assurer le respect effectif des normes humanitaires, il est essentiel d'adopter une approche cohérente et exempte de double standard, en accordant la même considération à chaque situation, indépendamment du contexte géographique. La valeur de la vie humaine est universelle, qu'il s'agisse d'un enfant déplacé de Bukavu, ou de Kiev, ou encore de Gaza ou d'Alep. De même, toute victime, où qu'elle soit, mérite une attention équivalente et adaptée à la situation. En effet, la dignité humaine doit être préservée en tout temps et en toutes circonstances. En tant que membre de l'Union interparlementaire, nous avons la responsabilité d'exprimer collectivement notre engagement envers le respect des droits humains et la justice, en reconnaissant la nécessité d'adopter des réponses appropriées à chaque situation de violation. C'est ici pour moi l'occasion de solliciter l'accompagnement de l'Union interparlementaire pour le plaidoyer aux fins de reconnaître le génocide congolais pour des raisons économiques, en sigle Génocost, et les efforts d'implémentation de la justice transitionnelle. Des millions de morts en 30 ans, ils méritent notre attention. Je ne saurais terminer mon propos sans relever le fait que la République démocratique du Congo soutient les positions prises par le groupe géopolitique africain. Enfin, nous formulons le vœu que la 151e Assemblée de l'UIP soit un tournant décisif, un vrai point de bascule, afin de constituer l'occasion ultime de renforcer l'action humanitaire basée sur le respect des normes partout dans le monde. L'histoire nous regarde et les peuples nous jugeront. Je vous remercie. Thank you very much. Bosnia-Herzegovina, followed by the Arab Parliament. Thank you very much. Bosnia-Herzegovina, the floor is yours. Thank you very much. Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor for me to address you today on behalf of Bosnia and Herzegovina on one of the most important issues of our time, the preservation of humanitarian norms and the support for humanitarian action in times of crisis. We live in an era when the number of armed conflicts worldwide has reached its highest level since the Second World War. According to United Nations data, more than 120 conflicts are currently active, including 37 high-intensity wars. Over 122 million people have been forcibly displaced, while more than 300 million people around the world are in need of humanitarian assistance, 60% of whom are women and girls. The World Food Programme reports that over 780 million people suffer from chronic undernourishment and that one child dies every 10 seconds from hunger or preventable diseases. We welcome ongoing diplomatic efforts aimed at achieving a lasting ceasefire in Gaza. Yet we must not forget that more than 20,000 children and over 65,000 civilians have been killed there. Nearly 2 million people have been forcibly displaced within a very limited area, creating one of the most severe humanitarian crises in the past 80 years. In fact, we are witnessing a time when the law of the strongest is once again returning to the international stage, and history teaches us that this always brings huge suffering to those who are weaker and deprived of their rights. Unfortunately, at the time when the global humanitarian needs are at their highest in modern history, the international humanitarian system itself is facing a profound crisis.
Overall funding for humanitarian assistance has decreased by more than 20% in the past 2 years, while the need have increased by nearly 40% annually for the reasons already mentioned. Geopolitical divisions, rising nationalism, and ongoing conflict are undermining the very foundations of international cooperation. We in Bosnia and Herzegovina understand this reality all too well, for we experienced it more than 30 years ago, and we know the consequences of failing to uphold international law. We know what it means when the world remains silent and passively watches the killing of civilians and the destruction of the cities. Because, as history reminds us, all that is necessary for evil to triumph is for good people to do nothing. Therefore, we must strive to make this world a better place, not through lofty words or diplomatic phrases, but through concrete and continuous action. In this context, since the IPU represents a kind of the global parliament, a key question arises: what can we as parliaments actually do? I see parliaments as a democratic corrective of the international order, as the bridge between international obligations and national responsibility. With this in mind, I would like to propose 4 concrete steps that we, through our parliaments, can take. First, to ensure that international humanitarian law is fully incorporated into national legislation. Second, to demand accountability from our governments for the observance of the Geneva Conventions. Third, to support the financing of humanitarian and development programs worldwide. And finally, to strengthen civil society and promote a culture of peace, dialogue, and tolerance. Therefore, I can open all for us to strengthen trust in institutions, to use parliamentary diplomacy as a tool for building bridges, and to uphold the principles of international humanitarian law, because by defending them, we are defending the very values of civilization, human rights, and solidarity. If we lose the ability to protect the vulnerable and the oppressed, we will lose the moral right to call ourselves a civilization. Thank you for your attention, and I wish you a successful continuation of this general debate. Thank you very much. The Arab Parliament, followed by the representative of Thailand. Arab Parliament. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم باسم البرلمان العربي في هذا الاجتماع الهام الذي يتصدى لموضوع في غاية الأهمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات وأزمات إنسانية باتت تمثل اختباراً حقيقياً للقيم والمبادئ التي تأسس عليها القانون الدولي الإنساني. إن هذا القانون الذي وضع لحماية الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة تعرض خلال السنوات الأخيرة لهزات عنيفة نتيجة عدم احترامه في كثير من مناطق النزاع وغياب المحاسبة على انتهاكاته الجسيمة.
ولست في حاجة إلى القول أن ما شهدناه في قطاع غزة خلال العامين الماضيين كان نموذجاً صارخاً لهذا التدهور الخطير في احترام القانون الدولي الإنساني. واليوم ما يزال يعيش أكثر من 2 مليون إنسان في قطاع غزة في أوضاع إنسانية صعبة تتطلب تدخلاً عاجلاً ومستداماً من المجتمع الدولي لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة ودعم جهود إعادة الأعمار بصورة منهجية ومنسقة. لذلك ومن هذا المنبر نوجه دعوة صادقة إلى كل الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إلى استئناف هذا التمويل فوراً لما تمثله هذه الوكالة من ركيزة أساسية في توفير الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية لأكثر من 2 مليون فلسطيني. كما ندعو دول العالم كافة والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والإنسانية إلى دعم الخطة العربية لإعادة أعمار قطاع غزة التي تمثل رؤية شاملة لإعادة بناء ما دمرته الحرب واستعادة مقومات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني. أصحاب المعالي والسعادة، إن الاتحاد البرلماني الدولي بوصفه المنظمة البرلمانية العريقة والأوسع تمثيلاً لشعوب العالم وبما يملكه من مكانة وتأثير وقدرة على حشد المواقف البرلمانية الدولية، مطالب بأن يكون له دور محوري وفاعل تجاه الأوضاع السياسية والإنسانية في قطاع غزة، ومطالباً أن يتدارك حالة الصمت غير المبرر التي اتسم بها موقفه خلال العامين الماضيين تجاه ما يجري هناك، حتى يستعيد دوره الطبيعي كمنبر دولي يعبر عن ضمير الشعوب ويقف إلى جانب العدالة والإنسانية في كل مكان. وانطلاقا من ذلك فإنني أدعو اليوم باسم البرلمان العربي إلى تشكيل فريق عمل برلماني دولي أو مجموعة عمل برلمانية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي تكون مهمتها كالتالي: أولاً، دعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والالتزام باتفاق شرم الشيخ، خاصة بعد أن قام كيان الاحتلال بخرقه أكثر من مرة. ثانياً، دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة وحشد الدعم الدولي لمؤتمر التعافي المقرر عقده في القاهرة. ثالثاً، تقديم تقارير دورية للاتحاد حول التقدم المحرز في هذا المجال. أصحاب المعالي والسعادة، لقد أثبتت التطورات المأساوية وحرب الإبادة الجماعية التي شهدها قطاع غزة على مدار العامين الماضيين بما لا يدع مجالاً للشك أن أمن واستقرار المنطقة والعالم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس. إن هذه هي الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، وهذه هي الأولوية التي ينبغي أن نعمل على تحقيقها، وأن نستثمر حالة الزخم الدولي الحالي لتحريك مسار السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لكي نضع حداً نهائياً لهذه المأساة الإنسانية الممتدة منذ أكثر من 7 عقود. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much. Thailand, followed by the representative of Senegal.
ท่านประธานสหภาพรัฐสภาที่เคารพท่านผู้แทนสมาชิกสหภาพรัฐสภาทุกท่านในนามของรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทยผมขอแสดงความชื่นชมต่อสหภาพรัฐสภาที่ได้จัดเวทีอภิปรายในหัวข้อสำคัญยิ่งในครั้งนี้ในขณะที่โลกเรากำลังเผชิญวิกฤตความรุนแรงความขัดแย้งภัยพิบัติที่สลับซับซ้อนเกินกว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะรับมือได้โดยลำพังท่านทั้งหลายครับในรอบปีที่ผ่านมาความขัดแย้งด้วยอาวุธกว่า120กรณีทั่วโลกมีผู้พลัดถิ่นกว่า122ล้านคนและประชาชนกว่า310ล้านคนต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้หญิงและเด็กหญิงได้รับผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมทางเพศทั้งการเสียชีวิตจากการตั้งครรภ์และการคลอดที่ไม่ปลอดภัยการตกอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนอาหารเหล่านี้คือสัญญาณเตือนให้เราต้องร่วมมือกันสร้างระบบพหุภาคีและยึดมั่นในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในปีนี้ IPU ได้เลือกหัวข้อการยึดมั่นในบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรมและการสนับสนุนการปฏิบัติด้านมนุษยธรรมในยามวิกฤตนับว่าเป็นหัวข้อที่เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและไทยเราเองก็เคยถูกโจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนชุมชนพลเรือนของไทยที่ส่งผลกระทบให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์และเด็กต้องเสียชีวิตท่านที่เคารพครับประเทศไทยเรามีความเชื่อมั่นคงในหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและพัฒกรณีที่เราร่วมกันเป็นภาคีในสนธิสัญญาความตกลงระหว่างประเทศกว่า12ฉบับไม่ว่าจะเป็นอนุสัญญาเจนีวาปี1449อนุสัญญาออตตาวาว่าด้วยการห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมีและชีวภาพตลอดจนกฎเกณฑ์ของยูเนสโกที่คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมในยามขัดแย้งเราเชื่อว่าพันธกรณีเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเพียงแต่บทกฎหมายแต่คือสัญญาใจร่วมกันของมนุษยชาติเพื่อคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และส่งเสริมสันติภาพผมขอย้ำว่าท่านทั้งหลายครับเราจะไม่ทำลายบรรยากาศความฉันมิตรระหว่างสมาชิกรัฐสภา IPU โดยใช้เวทีนี้เป็นเวทีของฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยการขยายความหรือชี้แจงตอบโต้ปัญหาใดๆที่เป็นสถานการณ์ระหว่างประเทศซึ่งจะส่งผลต่อบรรทัดฐานด้านมนุษยธรรมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีหลักฐานเชิงประจักษ์และเรามีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะรักษาบรรยากาศอันดีด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัยของเพื่อนสมาชิกรัฐสภาตลอดมาผมขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกฝ่ายที่มีความพยายามที่จะให้สถานการณ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อนของเราคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นผมขอย้ำว่าความรุนแรงนั้นไม่สร้างประโยชน์อันใดเลยให้กับประชาชนรังแต่จะสร้างความเจ็บช้ำและลูกหลานบานปลายร้อยแผลในใจ
ไม่สามารถจะลบเลือนได้ดังนั้นเราจึงควรจะหันหน้าเข้าหากันสร้างความปรองดองผมขอยืนยันว่ารัฐสภาไทยจะยึดมั่นในหลักการของสหชาติกฎหมายระหว่างประเทศหลักการปฏิบัติด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศหลักการของอาเซียนเราสนับสนุนแนวทางการแก้ไขโดยสันติวิธีผ่านช่องทางทวิภาคีที่มีอยู่และไม่ประสงค์ที่จะเป็นคู่ขัดแย้งกับฝ่ายใดเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า IPU เป็นองค์กรหนึ่งที่รวมตัวของสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเรามาในนามของประชาชนผมขอยืนยันว่าเราจะใช้เวทีของ นิติบัญญัติอย่างสร้างสรรค์และเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจและหาข้อยุติร่วมกันอย่างสันติยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศรัฐสภาไทยยินดีต่อผลการประชุมของคณะกรรมการทั่วไปหรือ GBC ที่ล่าสุดที่เราสามารถจะตกลงหยุดยิงและการลุกล้ำอธิปไตยระหว่างประเทศเราหาข้อยุติด้วยการต้องการให้ทุกฝ่ายถอนอาวุธหนักและทหารออกจากพื้นที่การร่วมกันเก็บทุ่นระเบิดและการจัดการกับกลุ่มสแกมเมอร์รัฐสภาไทยกังวลต่อการละเมิดข้อตกลง หยุดยิงและการลุกล้ำพื้นที่อธิปไตยของเราซึ่งอาจจะก่อเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นพื้นที่ของอีกฝ่ายหนึ่งนอกจากนี้เราคัดค้านการใช้มรดกโลกเป็นฐานที่จะเป็นอันตรายต่อสันติภาพและวัฒนธรรมของประชาติรวมทั้งความร่วมมือข้อตกลงด้วยการยั่วยุโดยใช้โล่มนุษย์ที่เป็นเด็กสตรีและ เป็นเกราะกำบังในการลุกล้ำดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งท่านผู้แทนที่เคารพครับปัญหาคอนเซนเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์ได้สร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนทั้งภูมิภาคและทั่วโลกประเทศไทยจึงเสนอข้อยุติเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ข้ามดินแดนควบคู่กับการทำรงไว้ซึ่งหลักมนุษยธรรมผมจึงขอให้ทุกท่านได้กรุณาสนับสนุนร่างข้อมติดังกล่าวนี้ของไทยเพื่อประชาชนของเราและผมขอขอบคุณอาเซียนบวก3กลุ่มเอเชียแปซิฟิกสมัชชารัฐสภาและกลุ่มภูมิภาคเป็นการล่วงหน้านะครับที่ท่านจะสนับสนุนข้อมติเร่งด่วนของไทยเพื่อให้สมาชิกทุกประเทศได้ลงคะแนนนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วไปในนามของประธานรัฐสภาผู้รักสันติผมขอยืนยันว่าประเทศไทยเราพร้อมที่จะใช้พหุภาคีนิยมส่งเสริมความร่วมมือเพื่อบรรทุฐานของกฎหมายนโยบายระดับชาติโดย ในที่สุดครับทุกท่านที่เคารพครับสุดท้ายนี้ประเทศไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐสภาทั่วโลกเพื่อคุ้มครองมาตรฐานของมนุษยธรรมสร้างการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมในยามวิกฤตและสร้างสะพานแห่งสันติภาพเพื่อมนุษยชาติขอบคุณครับสวัสดีครับ Thank you very much, the representative of Thailand, the representative of Senegal, followed by the representative of Paraguay. Senegal, the floor is yours. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Présidents de Parlement, Messieurs les délégués, distingués invités, le thème retenu pour notre débat général, veiller au respect des normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en période de crise, est une brûlante actualité et d'une portée universelle. En effet, notre monde traverse une période de turbulence sans précédent. Plus d'une centaine de conflits armés bouleversent des régions entières, provoquant des déplacements massifs,
des crises alimentaires, des urgences sanitaires et des drames humains que nul ne saurait ignorer. Du Soudan, déchiré par une guerre fratricide, à la Palestine, où le peuple endure une tragédie humanitaire inacceptable, en passant par la guerre russo-ukrainienne, dont les répercussions se font sentir sur la paix, la sécurité alimentaire et l'économie mondiale. Partout, les principes du droit international humanitaire sont mis à rude épreuve. Ces souffrances rappellent que la paix ne peut être ni différée ni fragmentée. Elles nous interpellent sur notre devoir collectif de protéger la vie humaine, d'assurer la proportionnalité dans les hostilités, de préserver les civils et de garantir l'accès humanitaire sans entrave. À travers ces épreuves, c'est la conscience morale de l'humanité qui se trouve interpellée, celle du respect du droit international humanitaire, pierre angulaire de la dignité humaine en temps de guerre. Le Sénégal, fidèle à son héritage diplomatique, pacifique et humaniste, s'associe pleinement à l'appel en faveur d'un sursaut collectif pour revitaliser l'engagement politique autour des normes humanitaires. Cet appel constitue à la fois un impératif moral et une condition essentielle de stabilité et de justice durable. Les parlements, avant tout, sont la voix des peuples. Ils incarnent la légitimité démocratique, la transparence et la responsabilité. Dans un monde où le multilatéralisme est mis à l'épreuve par les replis nationalistes et les fragmentations géopolitiques, les assemblées parlementaires doivent redevenir des bastions de coopération internationale et des gardiennes éthiques du droit humanitaire. Au Sénégal, notre Assemblée veille à transposer les conventions internationales humanitaires dans le droit national, contrôler l'action gouvernementale en matière d'engagement humanitaire, garantir les budgets nécessaires à la protection des populations déplacées et vulnérables, mais enfin renforcer la diplomatie parlementaire au service de la paix et du dialogue. Ces efforts s'inscrivent dans une longue tradition sénégalaise d'engagement pour la paix, illustrée par la participation active et constante de nos contingents aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO. L'action humanitaire mondiale traverse aujourd'hui une double crise, celle du financement et celle de la confiance. Les besoins augmentent de manière exponentielle tandis que les ressources se raréfient, menaçant la survie de millions d'êtres humains. Face à cette réalité, les parlements ont un rôle décisif à jouer. Préserver le financement humanitaire, malgré les contraintes économiques, protéger les acteurs humanitaires contre les attaques et les entraves à leur mission et renforcer la cohérence entre les politiques de développement, de sécurité et de droits humains. C'est dans cet esprit que le Sénégal a adopté de nouvelles lois sur la transparence, la gouvernance éthique et la lutte contre la corruption, afin de garantir que l'aide publique bénéficie effectivement aux vulnérables et que la solidarité nationale se traduise en actions concrètes. Les défis humanitaires ne sauraient être dissociés des autres enjeux de notre temps. Le changement climatique, les inégalités sociales, la marginalisation des jeunes et des femmes ou encore la mutation technologique. Le respect des droits humanitaires requiert une approche intégrée, articulant prix, développement, droits humains et protection de l'environnement. Mais au-delà du traitement des conséquences, la véritable solution durable réside dans la prévention des crises, l'arrêt des guerres et la culture de la paix. Aucune aide humanitaire, aussi généreuse soit-elle, ne saurait remplacer la cessation des hostilités
ni le rétablissement du dialogue. C'est pourquoi le Sénégal plaide pour une action humanitaire inclusive, attentive aux femmes, aux enfants et aux personnes déplacées. Un soutien accru aux acteurs locaux et aux collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des crises et une synergie entre action humanitaire et développement durable conformément à l'agenda 2030 des Nations Unies et à l'agenda africain 2063. La diplomatie parlementaire doit aujourd'hui jouer un rôle moteur dans la défense des valeurs universelles. Solidarité, coopération et responsabilité partagée. Nos assemblées, en unissant leurs voix, peuvent exiger le respect du droit humanitaire là où il est bafoué, encourager les États à honorer leurs obligations et rappeler que la compassion n'est pas une option politique, mais une exigence éthique. À travers l'Union interparlementaire, redonnons un souffle à un multilatéralisme de confiance, fondé sur le respect, l'écoute, le dialogue et la justice. En cette 151e Assemblée, réaffirmons ensemble notre engagement pour une humanité qui ne détourne jamais le regard face à la souffrance. Réaffirmons notre foi dans les conventions de Genève, non comme de simples textes du passé, mais comme des pactes vivants de civilisation. Et souvenons-nous que chaque Parlement, chaque député, chaque citoyen a un rôle à jouer pour que la dignité humaine ne soit jamais un privilège, mais un droit inaliénable. Jërë ngeen jëf. Thank you very much, the representative of Senegal, the representative of Paraguay, followed by the representative of Bhutan. Madame la Présidente, dear colleagues, I come from Paraguay, a land of principles and values that cherish life, freedom, and sovereignty above everything else. We support multilateralism and understand its importance as an instrument to solve the problems of the mankind, but it can never be above the sovereignty, identity, and culture of our nations. Our Constitution protects and defends life from the very moment of conception. An undeniable biological truth that there is where the new life begins. Our Constitution, we have also renounced war of conquest through it, affirming power, enduring commitment to peace, human dignity, and the sanctity of life. But there cannot be peace where hunger prevails. As a nation, a little over 6 million people, we produce food for more than 100 million people worldwide, playing an important role in the fight against hunger in the world. We do it through a sustainable production model that allows us to still have more than 40% of our territory still covered by forest. In the 19th century, our nation endured a war of annihilation waged by 3 of our neighboring countries, Argentina, Brazil, and Uruguay. It claimed the lives of over 90% of our male population, stripped us about 60% of our territory, and left our homeland as an open grave. Yet from those ashes, it was the Paraguayan women whom Pope Francis so rightly called the most glorious women of America, who rose to rebuild our nation with courage, faith, and an unbreakable spirit. Only those who have seen the true face of war can fully understand its consequences. That's why we, as a country that has renounced to the war of conquest by our Constitution, will always advocate for peace all around the world. We celebrate the peace agreement signed in Egypt, marking the end of the war in Gaza, a historic moment in which Paraguay proudly represented Latin America throughout President Santiago Peña. We share in the profound joy
of the families of the nations of Israel. Upon the release of all surviving hostages, a moment of relief, hope, and renewed faith in the power of peace. Mazel tov. It is the duty of the multilateral organization to oversee the implementation of this agreement and to safeguard peace in the Middle East. At the same time, we continue to face the challenge of achieving a just and lasting peace in Ukraine, and we must remain vigilant regarding the rising tensions in the Taiwan Strait. The challenges of multilateralism cannot be overcome by isolation or exclusion. They can only be resolved through more multilateralism. Every nation, every people must be heard. We can no longer accept exceptions to that principle. The 23 million men and women of Taiwan deserve a voice within the Inter-parliamentary Union, a voice that speaks not only for themselves, but for the very ideals of democracy and inclusion that this institution was founded to defend. We will continue to stand as steadfast advocates for peace in the Middle East, in Europe, in Asia, and across the entire world. You can count on Paraguay to remain committed to this monumental task, guided by faith, conviction, and an unwavering belief in humanity's shared destiny. In the words of our native tongue, Awije. Merci beaucoup. Thank you very much, Paraguay. The representative of Bhutan, followed by the representative of South Africa. Honorable President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Kuzuzangbola. It is a distinct honor to address this 151st Assembly of the Inter-parliamentary Union. At the onset, I bring to you the warm greetings and best wishes of His Majesty the King, the people, and the Parliament of Bhutan to this distinguished gathering. It is a privilege to stand among colleagues united by our shared commitment to peace, justice, and sustainable development through parliamentary actions. Allow me to express our deep appreciation to the IPU for convening this vital forum, a space that continues to serve as a beacon of dialogue, cooperation, and solidarity among parliaments worldwide. Excellencies, the theme of this year's Assembly, upholding humanitarian norms and supporting the humanitarian actions in times of crisis, is both timely and profound. Our world faces mounting challenges, conflict, displacement, climate shocks, and humanitarian emergencies that test not only the resilience of the nations, but the compassion of humanity itself. This theme reminds us as legislators that our responsibility goes beyond reactive measures. We must embed humanitarian values into our laws, policies, and institutions, ensuring that human dignity remains at the heart of governance. In Bhutan, this principle is deeply enshrined in the Constitution and in our unique development philosophy of gross national happiness, GNH. Our Constitution guarantees the protection of human dignity, equitable development, and the right to a safe and healthy environment, while mandating the state to conserve natural resources for future generations. GNH complements this by placing well-being, compassion, and equity at the core of national policy, making humanitarian principles not merely aspirations, but a way of governance. Excellencies, guided by these values and under the enlightened leadership of His Majesty the King, Bhutan has sought to translate principles into practice through several transformative initiatives. Foremost among them is the Desung Volunteer Program,
or Guardian of Peace, a novel initiative of His Majesty the King that has become the backbone of Bhutan's humanitarian response. Desung volunteers stands on the front line for the forest fires, flood, and the community services across the nation, embodying courage, discipline, and selfless services. Building on this spirit, the Gelsung National Service, launched in 2024, prepares our youth for civic duty and humanitarian engagement. More than a national service, Gelsung is a visionary investment in our youth, equipping them with the discipline, skills, and compassion to lead their communities in times of crisis. Most recently, His Majesty launched Pelsung, the Guardian of Prosperity, a historic initiative to strengthen Bhutan's long-term security, resilience, and preparedness for emerging global challenges. Together, these initiatives nurture a culture of service, resilience, and moral strength deeply rooted in our national identity. Excellencies, Bhutan's humanitarian commitment is also reflected in our visionary development projects. Foremost among them is the Gilifu Mindfulness City, a novel initiative of His Majesty the King. This transformative project seeks to harmonize ecology, economy, and spirituality, demonstrating that modern development can flourish in balance with nature and human well-being. Gilifu aspires to be a global model of mindful and sustainable development. At the same time, Bhutan continues to strengthen community-based disaster preparedness and climate resilience. As one of the few carbon-neutral nations in the world, we have long prioritized forest conservation, watershed management, and disaster risk reduction, protecting both people and the planet. We also continue to invest in education, health, and social protection, ensuring that no one is left behind. Free basic education, universal health care, and targeted support for women, children, and rural communities remain central to our humanitarian and developmental visions. Excellencies, for Bhutan, peace and humanitarianism are inseparable. Next month, from the 4th to 19th of November, Bhutan will host global peace prayer festivals, bringing together faith leaders and citizens from across the world in a collective call for reconciliation, understanding, and compassion. For us, peace is not merely the absence of conflict, it is the presence of harmony, trust, and cooperation. We warmly welcome all of you to join us in this novel journey, our shared aspirations for peace, compassion, and mutual respect among all people. Honorable delegates, parliaments everywhere carry a profound responsibility to uphold humanitarian norms through legislation, policy, and oversight. This responsibility goes beyond enacting laws. It calls upon to us to protect the vulnerable, to strengthen a preparedness and response system, to mobilize resources for relief, and to foster civic participation so that communities themselves become agents of resilience. Bhutan stands ready to work closely with the IPU and international partners to strengthen humanitarian frameworks and advance decisive, compassionate actions in times of crisis. Finally, let us remember, parliamentary action is not only about enacting laws, it is about ensuring that those laws uplift, protect, and empower the people we serve. It is about fostering trust in our institutions. It is, at the same time, may this 151st IPU Assembly renew our commitment to building a world where every individual, regardless of circumstance, can live in peace, security, and hope. And may the light of our common humanity continue to shine even in the darkest of time. Thank you for your kind attention, and Tashdillah.
Thank you very much, Bhutan. South Africa, followed by Mauritius, and Mauritius will address the Assembly from her seat. South Africa, the floor is yours. Thank you very much, President of the session, honorable speakers, esteemed delegates, distinguished members of this presidium today. This year remains the year of gender equality in terms of the themes of the Inter-parliamentary Union, and enjoins us to reflect the importance of promoting gender equality in our parliaments and in our nations. The theme of this General Assembly is instructive in this regard because most of the time, women, children, and people with disabilities bear the brunt of discrimination and exclusion. We continue to assert that the rights of these constituencies are human rights that must be protected and upheld. In upholding humanitarian norms and supporting humanitarian action in times of crisis, demands of us to look out for those who are and remain vulnerable in our societies. In so doing, we need to look at preventative measures that we must put in place before a humanitarian crisis emerges. In this regard, as the Inter-parliamentary Union family, we have developed mechanisms including early warning systems that help us to intervene on such crises. We gather today at the time when the world is once again reminded of the fragility of peace and the enduring importance of humanitarian norms. South Africa welcomes the continued peace initiative to resolve the conflicts that continue in various regions of the world. We believe that dialogue is the cornerstone for finding lasting peace. We urge all parties to respect and uphold these peace agreements not only as a political commitment, but as a moral imperative. Too many lives have been lost, too many families torn apart. Let this be a turning point towards lasting peace and dignity. South Africa's own history of overcoming systemic injustice and conflict has taught us that peace is not merely the absence of war, but the presence of justice, accountability, and compassion. Our commitment to international humanitarian law is rooted in our constitutional values and our lived experience. We stand in solidarity with all those who suffer the consequences of armed conflict and reaffirm our dedication to uphold humanitarian norms wherever they are threatened. Honorable President, it is no accident that international humanitarian norms exist. They were born from the ashes of war, from the suffering of civilians whose lives were shattered by violence, displacement, and neglect. These norms reflect a solemn promise made by the global community to uphold the dignity of every human being, even in the darkest moments. Yet today, we must ask ourselves, have we truly learned from the past? International humanitarian law, the body of law that regulates the conduct of armed conflicts and seeks to protect civilians, is under immense strain globally. In most regions, we are witnessing violations that not only undermine the rule of law, but also threaten the very fabric of human dignity. The principle of distinction and proportionality, the cornerstone of international humanitarian law, have been repeatedly disregarded. It is for this reason that South Africa, together with 5 other states and the International Committee of the Red Cross, launched the global initiative to galvanize political commitment to international humanitarian law. Indeed, the International Court of Justice and multiple UN bodies have raised concerns about war crimes and collective punishment. The dire situation of famine should be reversed through unobstructive aid delivery. This should be the case in all situations of both armed conflict and under foreign occupation on our continent and beyond. The failure to uphold international humanitarian law is not merely a failure to honor legal obligations, but it is a moral failure. It is a failure to protect the most vulnerable.
to preserve human dignity, and to uphold the principle that binds the international community. This is where parliaments must act. Parliaments are not passive observers. They are the guardians of law, the voice of the people, and the architects of accountability. Through legislation, oversight, and budgetary authority, parliaments have the power to enforce international humanitarian law domestically and to hold governments and armed actors accountable. First, parliaments must ensure that national laws are aligned with international obligations. This includes ratifying relevant treaties, criminalizing war crimes, and establishing mechanisms for investigation and prosecution. Second, Parliament must exercise robust oversight. They must demand transparency in military operations, scrutinize defense budgets, and ensure that armed forces are trained in international humanitarian law principles. Third, parliaments must advocate for humanitarian access. We must work with civil society and international organizations to remove barriers to aid delivery and protect humanitarian workers. Fourth, parliaments must lead in translating outcome documents and summit declarations into tangible results. This includes advancing women's meaningful participation in peace building, climate resilience, and adaptation strategies. Women are disproportionately affected by conflict, yet they remain underrepresented in decision-making. Parliaments must legislate for gender-responsive climate policies, support women-led initiatives, and ensure that women are at the center of recovery and resilience effort. Honourable President, honourable speakers, and members, South Africa believes that the strength of humanitarian norms lies not only in their legal foundations, but in their universal applications. We must recommit to the principle of humanity, impartiality, neutrality, and independence. Words must be matched by action, and laws must reflect our values and principles. I thank you. Thank you very much, South Africa. As indicated, Mauritius will address us from her seat. Could I ask you, please, representative of Mauritius, to engage your mic? She will be followed by the representative of Pakistan. Monsieur le Président, Maurice est un pays démocratique qui prône la paix depuis de nombreuses années. Au moment de notre indépendance, en 1968, nous avons vu une partie de notre population, les habitants des îles des Chagos, être déplacés vers Maurice et les Seychelles. Il nous a fallu 57 ans de lutte au niveau international, au niveau de l'ONU et de la Cour de justice internationale pour qu'enfin un nouveau gouvernement britannique ait reconnu notre souveraineté sur ces îles. Nous sommes en pleine négociation en ce moment même pour finaliser dans les détails cet accord que nous avons pu obtenir grâce à l'aide de nos pays amis. Je vous remercie tous chaleureusement. Ce qui m'oblige à rappeler combien la solidarité internationale est indispensable pour ce type de combat qui concerne non seulement le droit international public, mais aussi le droit international humanitaire. Il est évident, donc, que mon pays doit soutenir toute action humanitaire qui s'avère indispensable n'importe où. Dans ce contexte, je tiens à dire deux mots sur ce qui se passe à Madagascar en ce moment. Vous voyez bien que les travées de Madagascar sont vides. Je me garderai bien de commenter les aspects politiques de la récente situation à Madagascar, plus connue comme la Grande Île, mais je fais confiance à nos amis de la SADC qui sont engagés dans une enquête sur le terrain
pour comprendre ce qui se passe réellement dans ce pays. Mais nous savons déjà que tous les pays d'Afrique, et particulièrement ceux de l'océan Indien, doivent se mobiliser pour apporter un soutien humanitaire à ce pays ami, car nous ne pouvons rester insensibles à la situation humaine, sociale et humanitaire dans ce beau et grand pays et partout ailleurs. Je parle en tant que présidente de l'Assemblée nationale de Maurice. Je suis convaincue que les parlements doivent rester mobilisés pour apporter leur pierre dans ce domaine. Il est évident que tous les traités que nous signons et ratifions doivent être importés dans nos lois nationales, sinon nos engagements n'ont aucun effet. Donc je soutiens tous ceux qui sont venus à la tribune pour demander une énorme solidarité de la part de tous ceux ici présents. Je vous remercie. Thank you very much, Mauritius. The representative of Pakistan. Pakistan, the floor is yours, followed by the representative of Fiji. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mr. President, Excellencies, Honorable Parliamentarians, distinguished guests, dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. On behalf of the Islamic Republic of Pakistan, I am honored to address this August Assembly on the urgent and deeply relevant theme of upholding humanitarian norms and supporting humanitarian actions in times of crisis. We convene today at a moment of great complex global challenges. The international security architecture, built painstakingly over decades, is under unprecedented strain. Rules are disregarded, treaties are violated, and the universally agreed principle of sovereignty and territorial integrity are eroded with impunity. This troubling reality calls for renewed global commitment to the very norms and values that underpin our shared humanity. Pakistan remains firmly committed to upholding international humanitarian law, the cornerstone of global humanitarian architecture. We take pride in our long-standing tradition of promoting the principles of humanity, impartiality, neutrality, and independence. As a current member of the United Nations Security Council, Pakistan continues to advance the agenda of civilian protection, strengthening compliance with international humanitarian law, and advocate for principled, apolitical humanitarian assistance in all situations of armed conflict. Mr. President, while the recent Gaza ceasefire plan offers a glimpse of hope to millions of innocent Palestinian children, women, and men, it will nevertheless remain a lasting stain on human conscience that for 2 long years the world stood as a silent spectator to a campaign of collective punishment and relentless bombardment of an innocent population. The humanitarian catastrophe in the occupied Palestinian territories demands a decisive and coordinated international action. We call for an immediate cessation of hostilities, unhindered humanitarian access, and just and durable solution based on international law and relevant United Nations resolutions. The people of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir continue to endure an occupation that defies international law and the fundamental principles of human rights and human dignity. For over 7 decades, they have been denied their right of self-determination by India explicitly recognized by numerous United Nations Security Council resolutions. The ongoing restrictions, demographic changes, and suppression of civil liberties represent grave and persistent violations of international humanitarian law and the Geneva Conventions. Earlier this year, Pakistan faced a direct and unprovoked act of aggression from India. Our nation, united and resolute,
responded with measured precision and unwavering resolve, reaffirming our commitment to peace, but also to the defense of our sovereignty, territorial integrity through Operation Banyal or Marsus. Equally concerning are attempts by India to undermine the Indus Water Treaty, an internationally guaranteed agreement threatening regional stability and shared humanitarian resources. Mr. President, despite Pakistan's enduring commitment to peaceful neighborhood relations, we continue to face cross-border terrorism responded by Indian-sponsored proxies in Afghanistan in shape of Fitna al-Khawarij. The presence of terrorist sanctuaries and safe havens in neighboring territories pose a serious threat to regional peace and security. Our armed forces have acted with exceptional restraint and professionalism, conducting targeted and proportionate operations only to protect innocent civilians and safeguard our borders. Pakistan continues to exercise restraint while urging its neighbors to prevent the use of their soil for terrorism. We seek no escalation, only mutual respect and cooperation in the shared fight against terrorism, as terrorists recognize neither borders nor humanity. Mr. President, along these security challenges, we face the existential threat of climate change. Despite contributing less than 1% to global emissions, Pakistan stands among the most climate-vulnerable nations. The devastating floods we have endured remind us that climate change is not a distant risk, but a present humanitarian crisis, one that demands global solidarity, fair financing, and technology transfer from those responsible to those most affected. Mr. President, these conflicts, compounded by the growing climate emergencies, have become tipping points for humanitarian catastrophe. They remind us that when political disputes remain unresolved and the planet's balance is ignored, it is ordinary people who bear the gravest cost. As representatives of our people, we parliamentarians carry the moral and political responsibility to ensure that humanitarian norms are upheld without exception, and civilians are never targeted or deprived of lives essential, and that our collective action in conflict zones or in response to climate disaster is guided by justice, empathy, and the rule of international law. For the true humanitarian imperative goes beyond relief. It is about restoring dignity, ensuring accountability, and building resilience. Mr. President, in this spirit, Pakistan proudly sponsored UN Security Council Resolution 2788 in 2025 on the peaceful settlement of disputes, urging all nations to prioritize dialogue, mediation, and confidence building to prevent conflicts and avert humanitarian crisis. This reflects Pakistan's steadfast belief in diplomacy, dialogue, and the power of multilateralism. Parliamentarians have a vital role in translating these ideas into action by ensuring respect for international humanitarian law, protecting humanitarian actions from politicization, and integrating humanitarian development and climate-resilient agendas. Let parliamentary diplomacy be a bridge in times of division, guiding the world away from confrontation and towards compassion, away from despair and towards dignity. In these uncertain times, let us refrain that humanity is our common cause and the rule of law our collective impasse. I thank you all. Thank you very much, Pakistan. Fiji, the floor is yours, followed by Algeria. Fiji, followed by Algeria. The Honourable Chair, the Vice President of the 151st Assembly, Honourable the Vice President of the IPU, Honourable Speakers and Members of Parliament, distinguished guests, Bula Vinaka and warm greetings from the Parliament of the Republic of Fiji. It is a timely opportunity to address this esteemed Assembly as we convene under the critical theme, Upholding Humanitarian Norms and Supporting Humanitarian Action in Times of Crisis.
The theme compels us to look beyond the conflicts that dominate global headlines and turn our attention to the quieter, yet equally devastating emergencies that affect millions. Natural disasters, forced migration and displacement, climate-induced crisis, and the erosion of fundamental human rights that threaten the dignity of countless individuals. But first, it would be remiss of me if I do not acknowledge and join the world in applauding peace that has descended upon the people of Gaza and Palestine. Long may it endure. As a small island developing state, the climate crisis for Fiji is not a distant possibility. It is a lived reality. Fiji grapples daily with the harsh realities of the climate crisis, from intensifying cyclones to rising sea levels that displace families and stretch our resources thin. Yet, in the face of these challenges, we have found strength through international solidarity and the guiding framework of humanitarian law, which places human needs above political interests and helps safeguard our most vulnerable. In moments of crisis, our Parliament is the guardian of national legislations and breathing life into our global humanitarian commitments, serves as the watchdog of public accountability, ensuring that assistance reaches those who need it most, and it stands as the voice of the people. Let me highlight some reflections from Fiji's perspectives. To truly uphold humanitarian norms, it is the duty of parliamentarians to ensure that domestic legislation aligns with international standards for human rights and humanitarian law. Fiji has demonstrated its commitment by ratifying the 9 core international human rights treaties and actively advancing its obligations into our domestic legislations. This dedication is evident in our forward-looking laws of environment, such as the Climate Change Act of 2021 and the Environment Levy Act of 2017. Together, these legislative measures form a robust foundation for Fiji's climate strategy, addressing mitigation, adaptation, and disaster risk reduction in a unified approach, and also giving practical effect to our international obligations under the UNFCCC and the Paris Agreement. A very important issue on our environment of the Pacific Ocean is the concept of the Pacific Ocean as the ocean of peace, championed by our Prime Minister and government, and received and was adopted by the Pacific Islands Forum leaders at in a declaration in its Honiara declaration last month. The Climate Change Act sets Fiji on a path to net zero emissions by 2050, establishing systems for emission tracking, institutional coordination, climate finance, marine protection, community relocation, and climate resilience in its national planning. These efforts reflect Fiji's unwavering resolve to turn global promise into meaningful, measurable progress at home. A key example of Fiji's commitment to climate action was taking tangible steps towards sustainability by eliminating single-use plastics in chambers and precincts, introducing reusable bottles, and advancing e-Parliament initiatives to reduce paper waste. These efforts reflect a broader commitment to climate-conscious governance and resilience building for a region under the newly established Pacific Inter-parliamentary Association, PIPA, a milestone achievement of the Blue Pacific, signed and sealed by the parliaments of the region in August of this year. PIPA stands as a powerful symbol of our commitment to integration, resilience, and democratic governance. Protecting democratic principles during crisis is essential. Emergency powers must be used with transparency and respect for human rights. Through its partnership with the UNDP, our Parliament has strengthened legislative capacity, citizen engagement, and inclusive representation. This commitment is reflected in the current national budget, which prioritizes social protection and disaster resilience through increased support for vulnerable families, children, and the elderly, funding for relocation of climate-affected communities,
and financing backing for NGOs and faith-based groups providing grassroots humanitarian aid. Fiji's humanitarian approach is rooted in inclusive principles and practical action, strengthening democratic institutions, promoting transparency, and ensuring marginalized voices help shape our policies. This commitment extends to the addressing of climate-driven displacement with a call for stronger legal protection, safe migration pathways, and climate justice. Finally, the Fijian Parliament stands firmly behind the Antigua and Barbuda Agenda for Seeds, ABAS, and pledged to work with fellow Seeds and PSIDS parliaments to champion equity, resilience, and let this Parliament, let this Assembly spark bold, coordinated action where dialogue leads to decisive progress. Binakabukalebu, and thank you. Thank you very much, Fiji, Algeria, and then Armenia. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس الجلسة، أصحاب المعالي، السيدات والسادة رؤساء البرلمانات والوفود، السيدات والسادة البرلمانيون، الحضور الموقر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الموضوع محل النقاش العام والمتمحور حول ضمان احترام المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات يكتسي أهمية بالغة، كونه يصنف ضمن التحديات التي تواجه العالم في الوقت الراهن وفي أفق المستقبل. وفي هذا الإطار يلاحظ بروز ضرورة دولية ملحة لمواجهة عقبات تكريس احترام المعايير الإنسانية، وفي مقدمتها الحق في الحياة وكيفيات حمايته دون تمييز وفي كل مكان، فضلاً عن دعم العمل الإنساني بكل الوسائل المتاحة، حيث بات مؤكداً للجميع أن الاستقرار والسلم والأمن غايات عالمية مرتبطة ارتباطاً عضوياً بضرورة احترام الشرعية الدولية والقانون الدولي في زمن السلم والحرب على حد سواء. من هذا المنطلق تمثل ترقية احترام المعايير الإنسانية برمتها مسألة جوهرية، كونها تشمل في ذات الوقت المقاصد ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، سيما في مجال تعزيز السلم والأمن العالميين، إلا أنه من الضروري كذلك توافر الإرادة السياسية الدولية الفعلية لتنظيم هذا المسعى. لذا تتطلب مسألة احترام الحقوق الإنسانية ودعم العمل الإنساني التطوعي في زمن الأزمات وجوب الالتزام بالقانون الدولي ذي القيم الإنسانية الذي يضع قواعد هامة للتخفيف من آثار النزاعات المسلحة ويحمي الفئات المتضررة ويضمن إيصال المساعدات الإنسانية وفق ما حددته اتفاقات جنيف التي تشكل أساس هذا القانون. كما تزداد أهمية هذا الموضوع في الوقت الحالي جراء تضاعف انتهاكات الأحكام ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وتفاقم حجم الاعتداءات ضد العاملين في مجالات الإغاثة عبر مناطق النزاعات المسلحة، وعلى رأسها قطاع غزة بفلسطين المحتلة، والذي بات بفعل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في التقتيل والتجويع والإبادة الجماعية خطراً وأخطر وأصعب بيئة
لضمان الحق في العيش والكرامة والإنسانية والممارسة للعمل الإنساني. كما يعد في ذات الوقت ضروريا بدعم النظام الأممي متعدد الأطراف وإضفاء أكثر توازن وتضامن وعدالة في العلاقات الدولية، بما يضمن للبشرية جمعاء دون تمييز الحق في النمو والتطور في بيئة آمنة متوفرة على كافة دعائم التنمية البشرية. السيدات والسادة الأفاضل، إن الحديث عن الموضوع محل النقاش الحالي يدفعني للتذكير بأن بلاد الجزائر وقعت مؤخراً على الإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين، مع التشديد على ضرورة ضمان الحماية القانونية والأمنية الكاملة لهم. أعيد: إن الحديث عن الموضوع محل النقاش الحالي يدفعني للتذكير بأن بلاد الجزائر وقعت مؤخراً على الإعلان العالمي لحماية العاملين الإنسانيين، مع التشديد على ضرورة ضمان الحماية القانونية والأمنية الكاملة لهم. Responsibility. Thank you very much. Thank you very much, Armenia. Ghana, the floor is yours, followed by the representative of Nepal. Ghana. Thank you, Mr. President, distinguished colleagues. Today, our world faces a convergence of crises, armed with conflicts, climate disaster, displacement, and pandemics continue to erode human dignity and global stability. In 2023 alone, over 360 million people required humanitarian assistance. In 2025, 305 million people globally will require urgent humanitarian assistance and protection. Of this, approximately 190 million people will face life-threatening needs that demands priority support. This is a sobering call to action. The principles that underpin humanitarian norms, humanity, impartiality, neutrality, and independence must be safeguarded and strengthened. Yet, we confront growing challenges, including political interference in aid delivery, attacks on humanitarian workers, the rise of non-state armed actors, donor fatigue, and escalating impacts of climate change. From Gaza to Ukraine, from Sudan to Burkina Faso, civilians are paying the highest price. In West Africa, food insecurity and mass displacement are growing. In Ghana, the 2023 Akosombo Dam spillage displaced over 40,000 people, an urgent reminder that no nation is immune. Upholding humanitarian norms requires more than legal instruments. It demands political will, coordination, and sustained investment in resilience. We must reinforce compliance with international humanitarian law, promote accountability for violations, and scale up anticipatory action to prevent crises before they escalate. Parliament have a unique role to play. In Ghana, Parliament fulfills this through our legislative, oversight, and budgetary functions, ratifying international conventions, monitoring disaster response, and allocating emergency funds.
We also serve as advocates, bringing the voices of the affected communities to national and global platforms. Finally, let us reaffirm our commitment to multilateralism through instruments like the IPU, through institutions like the IPU. We must continue to advocate for principled humanitarian action, protect the most vulnerable, and ensure that our responses are not only timely but just. Together, let us uphold the norms that preserve life, dignity, and hope, even in the darkest crisis. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, the representative of Ghana, the representative of Nepal. The floor is yours, followed by the representative of the Speaker of Nigeria. महामहिम अध्यक्षज्यू, महामहिम सभामुख तथा अध्यक्षज्यूहरू, आदरणीय प्रतिनिधिहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, नमस्कार। अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको 151औं महासभालाई नेपालको सङ्घीय संसदको तर्फबाट सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गर्वको महसुस भएको छ। जेनेभामा प्राप्त न्यानो आतिथ्यका लागि आयोजक संस्था IPU, स्विजरल्यान्ड सरकार र संसद तथा यहाँका जनताप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै महासभाको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। महामहिम अध्यक्षज्यू, सङ्कटको समयमा मानवीय मान्यताहरूको पालना र मानवीय कार्यलाई समर्थन गर्ने विषयवस्तुमा आधारित यस महत्त्वपूर्ण बहस आजको सन्दर्भमा ठूलो महत्त्व रहेको प्रश्न छ। विश्वमा एकातर्फ सशस्त्र द्वन्द्व, जलवायु परिवर्तनसँगै मानव उत्सर्जित र प्राकृतिक रूपमा उत्पन्न प्रकोपको असर बढ्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ व्यतिथि र भ्रष्टाचारले आक्रान्त शासकीय सङ्कटको सघनतालाई तीव्रता दिएको छ। मानव जीवनको मर्यादा र रक्षाका लागि बनाइएका नैतिक र कानुनी सिद्धान्तहरू सङ्कटमा पर्दैछन्। हालैका वर्षहरूमा मध्यपूर्व लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा अत्यावश्यक सहायता र उद्धारको अभावमा विपिन जोशी जस्ता नेपाली युवाले जीवन गुमाउनु परेको हामी सबै स्तब्ध छौँ। यस अवस्थामा संसदले मानवीय मान्यताहरूको संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्न र सङ्कटको समयमा गर्ने कार्यहरूलाई समर्थन गर्न अहम भूमिका खेल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवतावादी कानुन र मापदण्डहरूप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, एकीबद्धता र सद्भावसँग गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएको छ। सन् 1949 को जेनेभा महासन्धि र अतिरिक्त प्रोटोकलको पक्ष राज्यको रूपमा नेपालले यसको दायित्वलाई राष्ट्रिय कानुनमा रूपान्तरण गर्न ठोस कदम चालिसकेको छ। IHL को राष्ट्रिय समितिले जेनेभा महासन्धि विधेयक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक विषय समेटी प्रस्ताव तयार गरेको छ। यद्यपि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको पक्ष राष्ट्र नभए पनि रोम विधान अनुरूप नेपालको दण्ड संहिता 2017 ले मानवता विरुद्धको अपराधलाई सम्बोधन गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप जवाफदेहिता वहन गरेको छ। यी विधायकी प्रावधानहरूले विधिको शासन र मानवीय मूल्यको संरक्षणप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट ए लेभलको मान्यता प्राप्त गरेको छ, जसले मानवाधिकार सम्बन्धी कार्य गर्न स्वतन्त्रताको संवैधानिक सुनिश्चितता, क्षमता, बहुलवाद र पर्याप्त स्रोत तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने पेरिस सिद्धान्तहरूको अनुसरण गरेको छ। नेपालको सङ्घीय संसदले प्रविधिमा आधारित नागरिक अधिकार प्रवर्धन प्रणाली सुरु गरेको छ। महामहिम अध्यक्षज्यू, नेपालले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायमा मानवीय सहायताको पहुँच पुर्याउन प्राथमिकता दिएको छ। सन् 2015 को विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने भीषण बाढी पहिरोको क्षति र उद्धारको अनुभवबाट सिकेको पाठ
विपद अघिको तयारी, विपद सम्बन्धी प्रारम्भिक सूचना तथा चेतावनी प्रणालीको स्थापना र विपद पश्चात समुदायमा आधारित तत्काल उद्धार पुनर्निर्माणको हाम्रो कार्यालय भरपर्दो बनाएको छ। नेपालले आकस्मिकता र विपद वित्तपोषण संयन्त्र, विपद प्रतिरोध नीति, क्याट डिडिओको व्यवस्था गरेको छ, जसले द्रुत कोष वितरण प्रणाली, प्रधानमन्त्री विपद राहत कोष र स्थानीय आकस्मिक बजेट परिचालनको व्यवस्था गरेको छ। आज विश्वव्यापी भाइचारा र सद्भावलाई विभिन्न कोणबाट चुनौती थपिएको अनुभूत भइरहेको छ। साइबर अपराध, स्वचालित हतियार र एआई लगायतको दुरुपयोगबाट सिर्जित समस्यालाई संसदीय कूटनीति मार्फत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यसका लागि आइपियू अन्तर्गत मानवीय कानुनको अनुपालनाको अनुगमन गर्न, असल अभ्यास अनुसरण गर्न र विश्वव्यापी एकतालाई सुदृढ गर्न जरुरी देखिएको छ। नेपालसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनमा सहभागिताको लामो अनुभव छ। विगतमा वार्ताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वलाई कुशलतापूर्वक शान्ति प्रक्रियामा सफल रूपान्तरण गरी द्वन्द्व व्यवस्थापन गरेको अभूतपूर्व अनुभवको दृष्टान्त पनि विश्वसामु प्रष्ट नै छ। साथै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गरी लागू गरिएको छ। महामहिम अध्यक्षज्यू, नेपालमा हालैको स्मरण योग्य जेनेरेसन जेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई राष्ट्र र राष्ट्रिय एकता, संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै समाधान गर्ने दिशातिर गइरहेका छौँ। जेनजीको माग सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको विकाससँगै भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने हो। सङ्घीय संसद यी लक्ष्यहरू पूरा गर्ने केन्द्रबिन्दु हो र हामी यस परिवर्तनबाट प्राप्त अवसरको उपयोग गर्न प्रयत्नरत छौँ। सुशासन कायम गरी जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने ती जेनजी शहीदहरूप्रति म भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। यसै क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नवगठित अन्तरिम सरकारले 5 मार्च 2026मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न तथा नयाँ निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै खाले सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। महामहिम अध्यक्षज्यू, अहिले हामी विनाशकारी जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पीडित छौँ। ग्लोबल वार्मिङमा नेपालको योगदान शून्य प्राय छ, तर पनि जलवायु परिवर्तनबाट हिमालयको इकोसिस्टममा सङ्कट पैदा भएको छ। यसले नेपाल तथा अन्य साना अल्पविकसित देशहरूका लागि जलवायु जन्य गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रकोप न्यूनीकरण प्रयासमा हामी सबै एकताबद्ध हुन आवश्यक छ। साथै यस समस्याको समाधानका लागि कूटनैतिक, सामाजिक र आर्थिक सहयोग गर्न अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घलाई विशेष आह्वान गर्दछु। महामहिम अध्यक्षज्यू, विधायकी कार्यको समन्वय, संसदीय कूटनीतिको सुदृढीकरण, एआईको सही उपयोग गर्दै नेपाल मानवीय कानुनको सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि आइपियूसँगै उभिएको छ भन्ने कुरा म पुनः जोड दिन चाहन्छु। हामी हरेक सङ्कटमा एकसाथ उभिनेछौँ। मानवीय सद्भाव र सहकारीको द्वन्द्व र मानवताप्रतिको उदासीनतामाथि विजय प्राप्त गर्नेछ भन्ने म विश्वस्त छु। अन्त्यमा फेरि पनि अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको 151औं महासभा विश्व जगतमा देखिएका समकालीन चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न र सम्भावनालाई आत्मसात गर्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ धन्यवाद। नमस्कार। Thank you very much, Nepal. The floor is the representative of Nigeria. Nigeria, the floor is yours, followed by the East African Legislative Assembly. Nigeria. Thank you, Madam Deputy Speaker. Distinguished colleagues, I bring to you greetings from the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Federal Republic of Nigeria, President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, the Chairman of the National Assembly of Nigeria, His Excellency Senator Godswill Obot Akpabio, GCON, and the entire National Assembly of our great country, Nigeria. I am honored to address you on the theme that we termed a call for humanitarian duty. I urge you to listen attentively. We meet in a world that is weary and wounded,
a war that bleeds in silence, from the deserts of Africa to the steppes of Europe, from the valleys of the Middle East to the fault plains of Asia. Humanity cries out. 310 million people in need. These are not figures, they are faces. Mothers clutching starving children, fathers searching for sons lost in smokes of war, the aged, the maimed, the forgotten. They look to us, the lawmakers of the earth, and ask, is there still mercy in the councils of men? The world is not tested in times of comfort, but in the seasons of crisis. Nigeria is not an exception. Conflicts in the Northeast, floods in our valleys, displacement across our borders, these have tested us. But like our national symbol, the eagle, we rise in every storm. We know that the strength of a nation is not measured by its wealth or armies, but how it protects its weakest and uplifts its wounded. We know that the greatest of nations lies not in the height of its skyscrapers, but in the depth of its compassion. We are therefore committed to making laws that carry a pulse. Laws that defend the widow, feed the orphan, and give the refugee a name and a nation. We are committed to upholding humanitarian principles as the solemn duty of civilization. This is not an international obligation. It is a covenant of our Constitution and the command of our conscience. We have built strong institutions to bear this duty. The Ministry of Humanitarian Affairs, NEMA, and the National Commission for Refugees and Displaced Persons. Together, they ensure that when disaster strikes, help is not delayed and hope is not denied. The National Assembly has written protection into law for women through Violence Against Persons Act, for children through the Child Rights Act, for the oppressed through the Trafficking of Persons Act, and for the disabled through the Disabled Act. We have stood with our partners, ECOWAS, the Red Crescent, and the World Food Programme, and the United Nations. We have carried our message to the global stage that climate change drives displacement, that corruption deepens suffering, and only collective courage can heal our world. We do not walk alone. We stand with those who serve those who volunteer, those who risk their life to rescue others. They are the silent heroes of our time. We have set up agencies and initiatives to respond to challenges. This is how we must build resilience from the ground up, from the people outward, and from faith to action. We must stop wars before wars stop us. There are no battlefields, only fields of mourning. There are no war gains, only the world pains. Each gunshot silences a dream. Each victory buries a generation. Soldiers are not numbers. They are sons and daughters, fathers and mothers. When a soldier falls, a home collapses. A mother weeps into the silence of her kitchen. A child grows up without the sound of a father's voice. A wife stares forever at an empty chair. How long will we spend billions to save life and trillions on instruments designed to destroy life? The arithmetic of war has become a global absurdity. We are the conscience of the world. Let us act. Distinguished colleagues, let us act. So I say to all participants and peoples, bend the politics toward the people. Let the policy bow before the human heart. Let us build stone by stone, law by law, a world where mercy is mightier than the war. For when laws serve life, policies serve the people. Humanity shall rise again in splendor and hope. Thank you. Obrigado. Merci beaucoup. Thank you very much, Nigeria. The representative of the East African Legislative Assembly. The floor is yours, followed by the representative of Morocco. Madam Vice President, the Secretary General of IPU, speakers and head of delegations, distinguished delegates, good afternoon. It is an honor to address you at this
151st Inter-parliamentary Union Assembly in Geneva. Each year, we gather to discuss matters that shape our world, and this year, we confront heightened humanitarian need and deep geopolitical crisis. Madam Vice President, upholding humanitarian norms and supporting humanitarian action in times of crisis offers an urgent mandate to reaffirm our commitment to international humanitarian law, safeguard principled humanitarian action, and mobilize Parliament and the active stewards of humanity in times of crisis. I speak today not only as the Speaker of East African Legislative Assembly, but also as a citizen of a region deeply affected by humanitarian crisis. The East African community has learned that humanitarian principles are not just for peaceful times. They are essential for protecting dignity when people are most at risk. As we think about the role of national and regional parliaments like ours, several key priorities stand out. I will share them clearly with a plan for action that we can carry out both in our own parliament and international partnership. The Middle East conflict highlights the urgent need to protect civilians and ensure humanitarian access in war zones. As global partners brokers step toward peace, we must translate international humanitarian law into robust domestic legislation, enforce accountability, and guarantee safe, transparent delivery of aid and essential services to those most affected, especially women and children. Parliament must protect humanitarian efforts during crisis by making sure policies focus on health, food security, education, water, sanitation, and climate resilience, even when budgets are tight and security is a concern. They should protect aid routes, ensure safe access for aid workers, prevent interference in relief work, and use diplomacy to find solutions. Parliament should also bring together civil society, faith groups, businesses, academics, and the youth to work on humanitarian responses. A humanitarian forum should be set up to coordinate planning, protection, and funding with youth and women-led initiatives to make sure aid is fair and helps the most vulnerable. We must support the most vulnerable and address unfair systems. Groups like women, children, the elderly, people with disabilities, religious minorities, and political opponents suffer most crises. Humanitarian aid should reach them without political influence and be used only for relief and protection. National and regional laws must ensure these groups are prioritized, aid is distributed fairly, and misuse of aid is prevented. Finally, we need to strengthen our parliament by training members on international humanitarian law, humanitarian diplomacy, budget oversight, and how to respond to crises. We should create regional statements and use parliamentary diplomacy to work with the United Nations and other global partners to uphold humanitarian standards and gain support. It is also important to include gender analysis and protection measures in all humanitarian actions and laws across our member states. In conclusion, as the East African Legislative Assembly,
we strongly reaffirm our commitment to international humanitarian law and principled humanitarian action. We are ready to lead a regional, inclusive, and gender-sensitive approach to crisis response. We promise to make sure aid reaches the most vulnerable and that humanitarian values are upheld even in the hardest times. Madam Vice President, in the spirit of global unity and regional cooperation, let us turn these commitments into clear, honest, and accountable action. Let Parliament lead the way in guiding governments toward compassion, protection, and a strong future for all community in East Africa and beyond. Thank you. Thank you very much, the representative of the East African Legislative Assembly. And our next speaker, next presentation is Morocco. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيدة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، السيدات والسادة رئيسات ورؤساء الاتحادات البرلمانية والمجالس والوفود الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، السيد الأمين العام للاتحاد العام البرلمان الدولي، السيدات والسادة رئيسات ورؤساء وممثلين المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، حضرات السيدات والسادة الأفاضل، يشرفني أن أتناول الكلمة اليوم باسم برلمان المملكة المغربية ضمن أشغال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في موضوع الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في وقت الأزمات، وهو موضوع يجسد إيمان الاتحاد الراسخ بقضية تمس جوهر الضمير الإنساني ويمتحن قدرتنا كمؤسسات تمثل الشعوب على صون القيم التي تحفظ للإنسانية مكانتها وكرامتها. إن عالمنا اليوم يواجه تحولات عميقة وأزمات متشابكة تتقاطع فيها النزاعات المسلحة مع الكوارث المناخية وتتداخل فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعل ملايين البشر في حاجة ماسة إلى المساعدات، حيث يتعرضون المدنيون ولا سيما النساء والأطفال لانتهاكات جسيمة تمس الكرامة البشرية وتشكل خرقا سافرا لأحكام القانون الدولي الإنساني. ولعل المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تجسد النموذج الأجد إيلاما لغياب هذه المعايير، حيث تتفاقم المعاناة بفعل الحصار واستهداف مقومات الحياة الإنسانية في انتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني. وفي مواجهة هذا الوضع المأساوي جسد الموقف المغربي بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بصفته رئيسا للجنة القدس التزام المملكة الثابت بقيم التضامن والسلام من خلال دعوة للوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ورفض كل أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك عبر سلسلة من المبادرات المتواصلة تهم إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى غزة. وفي هذا الإطار رحبت المملكة المغربية بإعلان فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معبرة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الوسطاء ودعاية إلى تنفيذ الكامل لبنوده بما يفتح آفاق سلام عادل ودائم للقضية الفلسطينية ويدعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. حضرات السيدات والسادة، إن ترسيخ المعايير الإنسانية وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني يظل مسؤولية جماعية تتقاطع فيها جهود الحكومات والبرلمانات من أجل حماية الكرامة البشرية وضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجها. ومن هذا المنطلق جعلت المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله من الدبلوماسية الإنسانية نهجا ثابتا في سياستها الخارجية قوامه التضامن الفعلي والعمل الميداني لا للاكتفاء بالشعارات.
وقد تجسد هذا النهج خلال مبادرات عملية إغاثية وطبية عاجلة وتنموية داخل القارة وخارجها. وفي امتداد لهذا التوجه الإنساني تواصل المملكة المغربية التزامها الراسخ بالسلم والأمن الدوليين من خلال إحداث المركز المغربي المتعدد التخصصات لحفظ السلام سنة 2022 والمشاركة الفاعلة في العمليات الأممية، حيث ساهم أكثر من 74 ألف عنصر مغربي في مهام إنسانية وطبية بمختلف مناطق النزاع عبر العالم. حضرات السيدات والسادة، إن موضوع هذه الدورة بما يحمله من أبعاد إنسانية نبيلة يستحق أن يتناول بما يليق من جدية ومسؤولية، فهو يتعلق بالضمير الإنساني المشترك وبقدرتنا كبرلمانات تمثل الشعوب على حماية القيم التي تصون الكرامة الإنسانية في وقت الأزمات. غير أن ما يبعث للأسف هو أن يتحول هذا الفضاء الإنساني الرفيع أحيانا إلى منبر لترويج مغالطات تتستر بشعارات التضامن ومساعدة اللاجئين، في محاولة لتجميل واقع مأساوي مزمن تتعرض له ساكنة المخيمات المحتجزة بتندوف. إن أشد أنواع الاستعمار هو ذلك الذي يمارس باسم الإنسانية ذاتها على ساكنة المخيمات بتندوف، حين يحرمون من أبسط حقوقهم وتدار حياتهم خارج كل إطار قانوني وإنساني منذ أكثر من 5 عقود، وتمنع فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء الإحصاء، ويجند الأطفال قسرا ويتاجر بالمساعدات الإنسانية في انتهاك صارخ للمعايير الإنسانية ولأحكام القانون الدولي. وفي المقابل تقدم المملكة المغربية نموذجا ملهما لصون الكرامة الإنسانية والعيش الكريم، حيث يتمتع أبناء الصحراء المغربية بكامل حقوقهم السياسية والمدنية، ويختارون ممثليهم في المؤسسات المنتخبة، ويساهمون بحرية في تدبير شؤونهم الوطنية والمحلية ضمن تجربة ديمقراطية راسخة ونهضة تنموية شاملة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، جعلت من الصحراء المغربية فضاء للحرية والمشاركة والتنمية الحقيقية، ومجالا يجسد على أرض الواقع جوهر مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل السياسي الواقعي والعادل وذي المصداقية الذي يحظى بتأييد متزايد من المجتمع الدولي لما يمثله من تكريس للوحدة الوطنية وضمان للتنمية والكرامة لجميع أبناء الصحراء المغربية. حضرات السيدات والسادة، إن الأنظار اليوم متجهة إلى هذه المحطة البرلمانية الدولية بما تحمله من آمال في أن تقضي مداولتها إلى نتائج عملية تعلي من شأن المعايير الإنسانية والدولية، وتمنح العمل الإنساني بعداً أكثر استدامة وفاعلية. وعلى أمل تحقيق ذلك أجدد لكم باسم البرلمان المغربي التزامنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمواصلة العمل إلى جانب الاتحاد البرلماني الدولي وشركائنا الإقليميين والدوليين من أجل عالم أكثر عدلا وسلاما، عالم تصون فيه الكرامة الإنسانية، عالم تتعزز فيه قيم التضامن والتعاون بين الشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you very much to the presenter of Morocco, and his presentation concludes the list of presiding officers of Parliament for today and concludes my responsibility here. I will now hand over to the Vice President of the IPU, Gabriela Morowski-Stenica, who will chair List B. Thank you very much. I should?
Thank you, Mr. Tavares. It's my pleasure to chair the continuation of the general debate for the rest of the afternoon. We are now starting list B, first speakers from delegation speaking time, and the speaking time is 5 minutes. I am now calling on Slovenia, Mr. Bakovic. You have the floor, followed by Suriname. Thank you, Honorable Chair. Esteemed colleagues, we are witnessing a rise in modern armed conflicts, which makes respect for international law and, in particular, international humanitarian law, crucial for safeguarding human dignity and preventing further suffering among civilians. I'm therefore pleased to see this issue placed at the heart of the discussion during this session. As a non-permanent member of the United Nations Security Council, Slovenia attaches particular importance to this matter. In recent years, we have strengthened our role as a donor, increasing our humanitarian assistance fivefold. In light of reports of humanitarian violation in Gaza, we imposed a ban on the import, export, and transit of arms involving Israel and introduced sanctions against 2 Israeli ministers. With these measures, we sent a strong signal that Slovenia stands firm in defending the principles of humanitarian law and that we have placed the protection of civilians at the center of our decisions. We have also strongly advocated for the safety of the humanitarian workers and for their unhindered access to populations in need. At the operational level, we have deepened our cooperation with the International Committee of the Red Cross, which led to the signing of a new memorandum. This agreement guarantees at least €5 million until 2030 in support of the International Committee's humanitarian efforts to advance the promotion of international humanitarian law. Slovenia is also actively involved in a global initiatives such as the Global Alliance to Spare Water from Armed Conflicts and the Global Initiative to the galvanize political commitment to international humanitarian law. Within these frameworks, we share our knowledge, experience, and best practices and contribute to fostering a global culture of respect for humanitarian law. Esteemed colleagues, at a time when geopolitical tensions are rising and fragmenting diplomacy often weakens coordinated action, it is all the more important that we remain committed to humanitarian principles. I therefore welcome the United Nations Humanitarian Reset Initiative, which represents a vital step towards reforming the global humanitarian system to make it more inclusive, accountable, and effective in assisting those most in need. Parliamentarians bear a special responsibility in this regard. Our role is to carefully scrutinize government decisions to ensure compliance with international obligations and to advocate for policies grounded in human rights and humanitarian principles. Let me continue by underlining a basic principle. Humanitarian aid must remain neutral and impartial. Aid should always be focused solely on meeting the needs of those affected and not on serving political interests. Political pressures should never stand in the way of providing relief or undermine humanitarian principles. That is why it is important that we, as parliamentarians, take an active role in overseeing and shaping policies on humanitarian aid and the international humanitarian law. Respect for humanitarian law and the delivery of aid are not just legal or political matters. They are a moral imperative and a foundation of our shared humanity. If we are
to maintain trust in this multilateral system and protect those who are most vulnerable, we must act together in a spirit of solidarity, responsibility, and humanity. Thank you very much. Thank you very much. I give the floor to the next speaker, Suriname, Mr. Parmasar, and followed by Andorra. Madam President, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, on behalf of the Parliament of the Republic of Suriname, I extend warm appreciation to the IPU for organizing this important and timely debate on this theme. Suriname is a small country with a large heart, a society built on the foundations of diversity, tolerance, and mutual respect. Our people descend from many origins. Our indigenous communities, the first stewards of our land, and others who arrived as African slaves or as identified laborers from China, India, and Indonesia. Together, they shaped a nation where cultural diversity is not a challenge, but a cherished strength. Today, our capital city stands as a living testament to peaceful coexistence, where a mosque and a synagogue rise side by side, and where every faith and ethnicity finds its place. Our interreligious council, known as IRIS, brings together representatives of all major faiths, Catholics, Muslims, Hindus, and Moravians, to promote dialogue and cooperation between government and civil society. This is who we are, a country that practices humanitarian values not only in words, but in the way we live together. We often say that Suriname is our own United Nations in the region. Our National Democratic Party, which I represent, is Suriname's largest multi-ethnic and multi-religious party. And for the first time in our history, it is led by a woman. Her Excellency Jennifer Gillings-Simons, who in July of this year became Suriname's first female president. Her election was more than a political milestone. It was a reaffirmation that equality and inclusion are the cornerstones of humanitarian governance. When societies empower women, protect minorities, and give voice to the marginalized, they strengthen peace and resilience from within. This year, on November 25th, Suriname will mark 50 years of independence. While our nation continues to face the challenges of development, harmonious living is not among them. To celebrate and reinforce our unity, the government will launch a National Heritage Month in August 2026, a platform to showcase our culture, cuisine, and creativity, to share with the world what humanitarian coexistence can truly look alike. I warmly invite all IPU members to visit Suriname and experience firsthand our model of unity and diversity. Don't forget to bring with you your family and your friends. Our country has also made significant offshore oil and gas discoveries, with production expected to begin by 2028. We approach this new opportunity with humility and foresight. Our priorities are clear: to strengthen local content, to build strong and transparent institutions, and above all,
to preserve our carbon negative status of 93% forest recovery. Yes, 93% of forest recovery we have. Parliaments must ensure that humanitarian assistance is impartial and accessible, that the rule of law prevails even in emergencies, and that social protection systems reach those most in need. Through legislation, budget oversight, and public dialogue, we can turn humanitarian principles into everyday realities, as we show that in Suriname. Madam President, Suriname stands ready to work with all IPU members to strengthen humanitarian action, to promote dialogue among nations and peoples, and to safeguard human dignity everywhere. Because the true measure of progress is not how much we build, but how deeply we care for one another and for the generations yet to come. I thank you for your attention, Madam President. Thank you very much. The next speaker is Madame Codina from Andorra, and the next one, China. Mesdames et Messieurs parlementaires, nous sommes confrontés à une réalité inévitable et dévastatrice. En cet instant même, plus de 120 conflits armés actifs défigurent la carte du monde. Plus de 300 millions de personnes appellent à l'aide et près de 122 millions ont été déplacés de leur foyer. Ces chiffres ne sont pas des statistiques, ce sont des vies brisées, le reflet de l'échec moral de notre époque. En tant que parlementaires et en tant que société mondiale, c'est aussi notre échec. Les fondements du droit international que nous avons établis ensemble au milieu du siècle dernier vacillent sous l'application de la loi des plus forts. En réalité, même ce que nous pensions définitivement acquis, le respect du droit international humanitaire, est aujourd'hui menacé. Les conventions de Genève, notre réponse collective à la barbarie, sont ignorées ou sapées. Les hôpitaux, le personnel médical et les couloirs humanitaires ne sont plus des sanctuaires. Lorsque le personnel de secours est pris pour cible, c'est notre humanité collective que nous perdons. La crise humanitaire est le symptôme de la crise du multilatéralisme. La montée du nationalisme a engendré une méfiance qui paralyse nos institutions mondiales et menace l'aide humanitaire en érodant la volonté politique et en provoquant un sous-financement. Toute réponse à la situation actuelle doit être multisectorielle et inclusive. En abordant la violence fondée sur le genre, les déplacements et les défis climatiques, afin de garantir que nos actions atteignent les plus vulnérables. C'est à ce moment critique que nous devons tourner notre regard vers nos pays et plus particulièrement vers nos parlements. Nous sommes les représentants du peuple, la voix des plus vulnérables. Nous ne sommes pas des simples observateurs. Nous devons être proactifs et travailler pour un changement de la situation internationale. La principauté d'Andorre a démontré que la force de l'engagement ne dépend pas de la taille géographique, mais de la conviction éthique. Notre engagement en faveur du droit international humanitaire s'est consolidé et renforcé au cours des dernières années et nous l'avons fait selon 3 axes. Premièrement, en renforçant les cadres législatifs andorrans afin de faire face aux crises humanitaires provoquées par les guerres ou les catastrophes. On peut notamment souligner l'adoption en 2017 du projet de loi sur la protection temporaire et transitoire pour des raisons humanitaires, qui non seulement facilite l'accueil digne de celles et ceux
qui ont pratiquement tout perdu, mais envoie aussi un message clair. La solidarité n'est pas optionnelle, c'est un devoir inhérent à notre démocratie. Deuxième, la responsabilité et la coopération dans le cadre des programmes internationaux de coopération et de développement. Rien pour l'année 2025, l'Andorre a consacré plus de 360 000 € à des organisations civiques pour des projets internationaux couvrant divers domaines d'action, avec une attention particulière portée à l'éducation, à la santé, à l'égalité des genres, à la protection des groupes vulnérables et à la promotion de la paix. Enfin, troisièmement, nous continuons à renforcer notre collaboration avec les organismes internationaux, notamment par des contributions financières à divers fonds et programmes des Nations Unies destinés à consolider la coopération internationale, le développement durable et le maintien de la paix. Chers collègues, l'engagement de l'Andorre envers le droit international humanitaire est ferme et non négociable. Comme je viens de vous l'exposer, nous y avons consacré à la fois des instruments législatifs et des ressources budgétaires destinés à des projets internationaux. Comme vous pouvez le constater, la protection du droit international commence chez nous, par les transpositions des lois dans nos parlements et la supervision de nos gouvernements. Ce qui doit être clair, c'est qu'aucune nation, ni la plus grande ni la plus petite, ne peut surmonter la crise mondiale seule. C'est pourquoi je vous invite à unir nos efforts pour garantir la préservation du financement humanitaire malgré la pression économique et veiller à ce que les considérations de sécurité à court terme ne compromettent pas l'engagement pris en vertu du droit international humanitaire. Je vous remercie pour votre attention. Thank you. The next speaker is Mr. Tian from China, followed by Malta.主席、女士、各位同事，非常高兴代表中国全国人大出席议联第151届大会。不久前，议联成功举办第6次世界议长大会，来自120多个国家的议会领导人发出坚持多边主义、携手应对共同挑战的一致声音。今天，我们围绕坚持人道主义原则，在危机时期支持人道主义行动展开讨论，具有很强的现实意义。当今世界武装冲突频仍，气候变化和自然灾害加剧发展中国家困境，少数国家将人道问题政治化、工具化，国际人道主义形势空前严峻，特别是本轮加沙冲突已延宕2年，造成大量无辜平民伤亡和前所未有的人道灾难，令人深感担忧。习近平主席指出，人道主义是能够凝聚不同文明的最大共识。面对日益严峻的人道主义挑战，各国立法机构应该做出更大努力，弘扬国际人道主义精神，携手帮助危机中的国家和人民克服困难，共同破解全球人道主义难题。我愿就此谈3点看法：一是坚持共商共建共享，推动全球治理改革完善。习近平主席最近提出全球治理倡议，主张奉行主权平等，遵守国际法治，践行多边主义，倡导以人为本，注重行动导向，推动构建更加公正合理的
全球治理体系。我们愿同国际社会一道，不断推动全球人道主义问题治理改革完善，增强现行国际体系和国际机制的执行力、有效性，使之更有效、更及时应对人道主义挑战。三是、二是坚持国际法治，维护国际人道法权威。各国应该尊重并切实履行国际人道法义务，确保国际人道法的普遍统一适用，坚决摒弃双重标准和选择性适用。人道主义援助应当恪守人道、中立、公正和独立原则，避免人道主义问题政治化、工具化。三是坚持标本兼治，消除人道危机根源。人道危机的背后，除了战争冲突，深层次上是长期的贫困、落后和尖锐的经济社会矛盾。各国应加大发展领域投入，寻求根本解决。国际社会应加大落实2030年可持续发展议程的意愿和力度，切实帮助发展中国家加强发展能力，优先消除贫困，缩小发展鸿沟。发达国家要及时兑现承诺，在对发展中国家提供支持和援助上承担更多责任。主席女士、各位同事，中国是国际人道主义事业的积极拥护者、参与者和贡献者。面对国际和地区热点问题，中国始终致力于劝和促谈，推动政治解决。面对自然灾害，中国总是第一时间伸出援手。2018年至今，共向70多个国家提供了1000多次紧急人道主义援助，援助对象遍布亚非拉、南太和欧洲等地区国家。中国践行真正的多边主义，积极支持联合国和国际人道机构的工作，积极参与全球人道救援行动。展望未来，中国将继续发挥负责任大国作用，倡导通过对话弥合分歧，以合作促进和平，以发展夯实稳定，同各方一道推动构建更加公正合理的全球治理体系。中国全国人大愿同各国立法机构加强交流合作，为破解全球人道主义难题、推动国际人道主义事业发展贡献积极力量。最后，我要对巴拉圭代表团的发言作以回应。巴拉圭代表团在刚刚的发言中违反一个中国原则，干涉中国内政，中方对此坚决反对。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。一个中国原则是国际社会普遍共识和国际关系基本准则。谢谢。Thank you. The next speaker is Mr. Farrugia, Speaker Farrugia from Malta, followed by Iran. Thank you, Chair, Excellencies, honorable colleagues. We convene here in Geneva not merely to deliberate, but to shoulder responsibility to our peoples, to the principles of humanity, and to verdict of history. In this chamber, words carry weight only when they are matched by deeds. Across the world, human suffering deepens, families are uprooted, communities are left without food, medicine or shelter, and conflicts drag on without end. Natural disasters and emergencies compound these burdens. Amidst such turmoil, the most elementary rules of humanity are too often discarded. Let there be no ambiguity. Humanitarian norms are not a matter of choice. They represent the minimum expression of civilization. International humanitarian law exists to shield those who cannot shield themselves in times of armed conflict.
Human rights law, by contrast, always accompanies every person in peace and in war alike, affirming the dignity that is inherent to us all. Together, these two bodies of law form single moral compass, guiding us unfailingly towards humanity. Yet, law, if not enforced with courage, is fragile. The strength of humanitarian norms is not measured by the number of treaties signed, by the resolve to uphold them when it is most difficult. And here parliaments beat a solemn duty. We are the ones who must give effect to international obligations through legislation. We are the ones who allocate measures for humanitarian action. We are the ones who hold governments to account when commitments are made abroad but not honored at home. Above all, we are the voice of conscience, reminding the world that no ideology, no calculation, no interest can justify the abandonment of human dignity. Permit me, Chair, to share an experience from my work as Chair of the Committee to Pronounce Respect for International Humanitarian Law. I was recently seized of the case by the Secretary General of the IPU to go into the urgent matter of a former Deputy Speaker of Afghanistan who is threatened with deportation from Pakistan to Afghanistan following his exile in 2021, following the Taliban government taking over Afghanistan. I contacted both the Deputy Speaker of Afghanistan, former Amnullah Pamer, and also the Speaker of Parliament of Pakistan. And I'm sure that there will be a solution to this case, and I congratulate and I thank the Speaker of Pakistan that he is dealing in the matter. And I hope that this important case will be solved at the earliest, as it has to be led by example. And if anyone, in any circumstances, is to be judged for his actions, then let the law make its course. But let it be enforced as it meant to be, with fairness, with dignity and humanity. For me, every single life counts. If we are sincere in ourselves in addressing the immense humanitarian challenges before us, the displacement of millions and the urgent need of hundreds of millions more, as outlined in the concept more guiding this debate, then fine words will not suffice. We must move forward from declaration to implementation, from rhetoric to strategy. A beginning might be made through a joint initiative to reinforce the protection of humanitarian workers in conflict zones, those who deliver food, those who deliver medicine, and hope where more remains. So I propose that this Assembly establish a parliamentary task force, a body charged with dignity and designing strategies, harnessing collective expertise, and monitoring implementation. In this way, our deliberations here in Geneva may be translated into lifelines for those in peril. Yet strategies must be accompanied by enforcement. So governments are not only there just to sign a treaty, but by scrutiny. It falls to parliaments to ensure compliance through legislation that incorporates international obligations into national law, through oversight that holds the executive to account, and through budgets that safeguard humanitarian action even in times of austerity. If we are to uphold humanitarian norms and safeguard humanitarian action, the Inter-parliamentary Union must assume its natural role, that of converting. On strength, it does not lie in standing apart, but in bringing others together. We amplify the voice of parliaments. We reinforce the authority of international law, and we ensure the humanitarian principles we translate into action at the national level. To do so, we must work hard with those who are most effective in their domains, like the International Community of Red Cross, the Guardian of Humanitarian Law, with the United Nations, the legitimate coordinator of global humanitarian effort, and with our regional parliamentary assemblies, which anchor those norms within every region in the world. I must thank Chair the Red Cross for their immediate and rapid intervention in securing the release of the hostages held by Hamas on two separate batches last Monday of the other week.
where the handling was done by the Red Cross, both in Gaza City and in Khan Yunis. Thank you very much, Red Cross, indeed. Together, that partnership form a chain of responsibility, law, coordination, and political will. So the Inter-parliamentary Union must stand at the center of this chain, leading its strength and community. And please, I will quote one of my mentors since I was young, Nelson Mandela, once reminded us, overcoming poverty is not a gesture of charity, it is an act of justice. I would submit to you today, protecting human life in conflict is not a gesture of goodwill. It is the most basic act of justice. Let us depart from Geneva with this conviction that in defending the weakest, we are defending the very essence of humanity. Thank you very much, Chair. Thank you very much. The next speaker is Mr. Haji Babei from Islamic Republic of Iran, followed by Romania. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم رئیس، رؤسای محترم مجالس، خانم ها و آقایان گرامی، امروز جهان با بحران چند وجهی روبروست. جنگ، اشغالگری، نسل‌کشی، تروریسم، تحریم‌های یکجانبه، بی‌عدالتی اقتصادی و تخریب محیط زیست که بنیان‌های همبستگی انسانی را تهدید می‌کنند. سخن گفتن از اصول بشردوستانه تنها یک ضرورت اخلاقی نیست، بلکه مسئولیتی جمعی و الزام‌آور در برابر وجدان جهانی است که نباید در گروگان قدرت‌های بزرگ قرار گیرد. نزدیک به 80 سال پیش جهان از دل ویرانه‌های جنگ جهانی دوم برخاست و با تصویب منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های ژنو تعهدی مشترک برای صیانت از کرامت انسان و محدودسازی خشونت در منازعات را پذیرفت. اما امروز در آستانه 80مین سالگرد آن تعهدات همان غفلت تاریخی بار دیگر تکرار شده است. این بار در چهره آشکارتر و فاجعه بارتر آنچه در غزه و نوار باختری و فلسطین اشغالی می‌گذرد، این بار نه فقط نقض حقوق بشر بلکه جنایتی آشکار علیه بشریت است و مصداق نسل‌کشی سازمان یافته است که با حمایت برخی قدرت‌های غربی و سکوت نهادهای بین‌المللی ادامه دارد. رؤسای محترم مجالس، به عنوان نماینده کشوری که خود در ماه ژوئن هدف تجاوز مستقیم رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت، نمیتوانم در برابر استمرار این جنایات و نقض فاحش حقوق بین الملل سکوت کنم. امروز ما در برابر آزمونی تاریخی و وجدان جهانی قرار داریم. اگر جامعه بین المللی نتواند عاملان این فجایع را پاسخگو سازد، آتش این جنایت ها به طور قهری به مرزهای دیگر سرایت خواهد کرد. عالی جنابان، گاهی ظلم و تجاوز در جهان به نقطه‌ای می‌رسد که رفتار فرصت طلبانه، قلدرمآبانه و مغرورانه رئیس جمهور آمریکا درباره آتشبس اخیر در غزه که خود نیز شریک جنایات رژیم صهیونیستی است، به عنوان گامی مثبت تلقی می‌شود. آتشبس اخیر در غزه اعترافی تلخ و شکستی مفتضحانه برای رژیم اشغالگر و بشارت برای پایداری مردم مظلوم غزه است. مقاومتی که وجدان بشریت را بیدار کرد. خانم ها و آقایان، مایلم اعلام کنم جمهوری اسلامی ایران از هر اقدام و ابتکاری که منجر به توقف کامل جنگ، نسل‌کشی، پایان دادن به اشغالگری در غزه و اخراج نیروهای اشغالگر و اعاده حقوق بنیادین مردم فلسطین، از جمله حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف شود، حمایت می‌کند.
با آگاهی از تحولات منطقه تاکید میکنم ملت‌های منطقه دیگر فریب رفتارهای ریاکارانه و تاکتیک‌های فریبنده رژیم صهیونیستی و لبخندهای نمایشی دیپلماتیک آمریکا را نمیخورند. بیدار باشید، هر گونه همراهی با این تزویر شریک شدن در جنایت است و تاریخ سخت آن را قضاوت خواهد کرد. همکاران ارجمند، امروز در برابر انتخابی تاریخی ایستاده‌ایم. یا باید با شجاعت از اصول انسانی و حقوق بین الملل دفاع کنیم یا باید نظاره‌گر فروپاشی نظام حقوقی جهانی باشیم که قرار بود سپر انسانیت در برابر جنگ، اشغال، نسل‌کشی باشد. دفاع از کرامت انسان گزینشی نیست. نمیتوان در گوشه‌ای از جهان از حقوق بشر سخن گفت و در گوشه دیگر بر ویرانه‌ها و پیکر کودکان بیجان آن سکوت کرد. این سکوت همدستی با جنایت است. امروز ملت‌ها و دولت‌های آگاه می‌دانند که صلح و امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که معیارهای دوگانه کنار گذاشته شود و نهادهای بین‌المللی از اسارت منافع قدرت‌های ظالم آزاد شوند. جهان دیگر ریاکاری را بر نمی‌تابد. جهان نیازمند بازسازی اعتماد، چندجانبه گرایی واقعی و تضمین عدالت و پاسخگویی است. عالی جنابان، در این نشست مجمع ما اینجا برای چه جمع شده ایم؟ مبارزه با گرسنگی، پشتیبانی از حقوق بشر، حمایت از زنان، کودکان و جوانان، مقابله با توسعه سلاح‌های مرگبار، محاصره آوارگی و مهاجرت، تروریسم و جرایم سازمان یافته و تخریب نمایشی و از ریا یک جانبه گرایی و نقص آشکار تعهدات بین المللی. همه اینها رو ما در رفتارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی کاملا میبینیم و مشاهده میکنیم. همه این مواردی که ما به خاطرش جمع شده ایم، رژیم صهیونیستی همه اینها رو دارد نقض میکند. ایالات متحده آمریکا 46 سال است که تحریم و تهدید را علیه ما بله ایران چکانده است، اما گلوله ها دیگر کارایی ندارد. هر تحریم، تهدید، ترور علیه ایران به درسی از استقلال و عزت ملی تبدیل شد و 90 میلیون ایرانی پشت سر این اقتدار ایستادند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you. The next speaker is Mr. Corenda from Romania, following by Austria. Madam President of the Assembly, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, we meet today as humanitarian needs reached record levels and global solidarity faces unprecedented global tensions. In 2025, over 300 million people worldwide required humanitarian assistance, a reality that should move us all to act with greater urgency and unity. Romania expresses deep concern over the increasing number of people in need of assistance and protection and the growing and unprecedented violations of international humanitarian law and human rights all over the world. In this context, we must reaffirm a simple truth. Humanitarian action is not optional and is not negotiable. It is both a legal obligation under international law and the moral imperative that defines our shared humanity. Firstly, we reaffirm our parliamentary commitment to multilateralism. We must continue to defend the universality of international humanitarian law. This is one of the pillars of Romanian foreign policy. We are party to the 4 1949 Geneva Conventions, their 3 additional protocols, and the 1954 Hague Convention of Cultural Property. Recently, Romania joined the global initiative to promote political commitment to international humanitarian law, launched in 2024 along with other countries from all over the world and ICRCR. During the UN General Assembly High-Level Week in 2025, Romania signed in New York a political declaration on the protection of humanitarian personnel,
reaffirming our belief that saving lives must never be politicized. Secondly, the safeguard humanitarian action in times of crisis, we must ensure predictable and diversified financing. Romania is firmly committed to principled and effective humanitarian assistance. In 2024, we allocated millions of euros to humanitarian aid, ensuring complementary between emergency response and development cooperation through our Humanitarian Assistance Fund, which provides a flexible, fast response mechanism for crisis. At the same time, Romania is internationally recognized for its experience in disaster risk reduction and emergency management through the Department of the Emergency Situations, development projects, and active participation in the EU and the UN peacekeeping missions. At national levels, the Parliament of Romania has demonstrated exemplary cooperation with the International Red Cross and Red Crescent movement. Last year, 2 key agreements were ratified defining the privileges, immunities, and legal status of the International Committee of the Red Cross and International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies in Romania, following by the opening of IFRSC delegation in Bucharest in April 2024, a testament to our stable partnership. Thirdly, advancing the humanitarian agenda requires a multi-sectoral and inclusive approach. Romania promotes long-term resilience in crisis-affected communities by linking humanitarian aid with development and by strengthening cooperation with national and local actors in emergency management. We have signed cooperation protocols with institutions across Africa, Latin America, and Asia to share experience and build capacity. As far as raising public awareness of international humanitarian law, in 2013, at the proposal of the National Committee on International Humanitarian Law, the Romanian Parliament established the National Day of International Humanitarian Law. Lastly, we are preparing the second national report on the implementation of IHL, following the voluntary report published in 2021 in cooperation with the International Committee on Red Cross. Dear colleagues, in times of crisis, parliaments must remain the guardians of humanitarian principles, ensuring that the needs of the most vulnerable, including displaced people, refugees, and all vulnerable groups, remain central while safeguarding humanitarian funding. Let us work together to ensure that our shared humanity, not division, guides our decisions and shapes our legacy. In conclusion, Romania reaffirms that multilateral cooperation, and why not inter-parliamentarian cooperation, are essential to uphold humanitarian norms and principled action, always guided by our shared humanity. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Madame Korn from Austria, followed by Bulgaria. Madame le Président, Excellencies, honorable speakers, colleagues. Let me begin by expressing my gratitude for conveying this debate on a topic that touches the very core of our shared humanity. Today, more than 300 million people around the world depend on humanitarian assistance, as we have heard also from our colleagues. Each of them, not just a number, but an individual's life disrupted by war, conflict, or disaster. And tragically, much of this suffering is man-made. The number and complexity of crises have risen dramatically. From armed conflicts to climate-induced disasters, civilian populations are paying the highest price. At the same time, the very norms designed to protect human dignity, international humanitarian law, are increasingly under pressure due to the erosion. Upholding those principles is not just a legal obligation, it is a moral one. In our interconnected world, humanitarian action is shared responsibility. Austria sees itself as a partner in solidarity within the international community, guided by the principles of humanity, neutrality, independence, and imperability. These values are not abstract to us. They are part of who we are.
They are part of our history. Fostering solidarity and coordinated action across nations is key to ensure stability, resilience, human dignity worldwide. After all, division of labor helps us create economic growth, stability, wealth, and mass flourishing, in order to paraphrase two Nobel laureate winners in economics, the late Austrian F.A. Hayek and the American Edmund Phelps. But also the combined work of the 2025 economic winners of the Economic Nobel Prize, Macri, Aguillon, and Howitt, underscore that growth must be defended, which can only be achieved by collaboration. Their emphasis on open intellectual culture, institutional flexibility can be used to argue for competitive, dynamic, and discovery-driven institutional ecosystems. Again, only through cooperation and a sense of global collaboration can we respond effectively to the needs of those currently affected the most. In Gaza, the suffering of civilians has reached unbearable levels. In Ukraine, the ongoing attacks on civilian and energy infrastructure leaves millions without power, water, or essential services. And in Sudan, the civil war has been raging since April 2023, has drastically exacerbated a long-standing humanitarian emergency caused by natural disasters. As an active member of the international community and a host country of the United Nations, Austria remains committed to multilateralism, to peace building, and to humanitarian cooperation. We work closely with the United Nations, the International Committee for the Red Cross, and many others. This week, Austria commemorates its National Day, marking 70 years since the declaration of our permanent neutrality and the signing of our state treaty in 1955. Our neutrality was born out of the devastation of war, and it stands today as a living commitment to peace, to dialogue, and to humanitarian responsibility. Neutrality does not mean indifference. It means engagement, active, principled, and impartial. Colleagues, for Austria, neutrality is not passive. It is the bridge that allows us to foster dialogue when others cannot. It gives us the credibility to call out violations of humanitarian law wherever they occur, without taking sides, but always taking a stand for human dignity. In short, humanitarian action is not charity, it is justice. It is about defending our common humanity and preventing a moral compass that must guide our global community. Let us therefore continue to speak, to act, and to build partnerships across nations. Only through cooperation can we ensure that our shared values, peace, dignity, and compassion, remain stronger than the forces that seek to divide us. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Madame Kirova from Bulgaria, followed by Ireland. Your Excellencies, Presidents of Parliaments, parliamentarians, dear colleagues. It is a privilege for me to speak here in Geneva, a city that has long been a symbol of peace, dialogue, and humanitarian care. Switzerland and Geneva in particular have played a historic and indispensable role in shaping international humanitarian law and providing a home to International Committee of the Red Cross and numerous United Nations agencies working to alleviate and support human suffering. Today we meet at a time when the global humanitarian environment is under enormous strain. Effective implementation of humanitarian norms is crucial for preserving human life and social stability. For 80 years, the United Nations has been a beacon of hope
a platform for dialogue and peace wherever there are conflicts, natural disasters, or challenges posed by emerging political or economical migrational flows. I am pleased to share that in 2025, the Republic of Bulgaria celebrates 70 years of its membership in the World Organization. Conflicts, natural disasters, and economic instability have left 1 in every 23 inhabitants of our planet dependent on aid for survival. The financial cost of this crisis has reached unprecedented levels, but the human cost remains immeasurable. We are all concerned about the consequences of the numerous armed conflicts causing immense human suffering and forced displacement. Crises are becoming increasingly complex and difficult to resolve, while at the same time, there is a decrease in political support and funding for their activities, increased political tensions in the host countries, increasing crime and illegal migration. I believe we all realize today that effective law enforcement is needed to ensure both receipt of humanitarian aid and coordinated support for efforts to achieve peace. Bulgaria is a partner to the 4 Geneva Conventions relating to international humanitarian law, as well as to the 3 additional protocols. This year we mark our 70 years since the conventions entered into force for our country. The first comprehensive review of their implementation shows that overall national legislation and national measures in line with the commitments, and they are in line with them. Dear colleagues, the ongoing war in Ukraine and the crisis in the Middle East remind us that humanitarian norms, the very foundation of our shared humanity, must never be taken for granted. Bulgaria has covered all international standards and, with minor exceptions, has ratified the international instruments in this area, and they have entered into force. As a responsible member of the European Union and the international community, Bulgaria has been consistent in its solidarity. Since the beginning of the war in Ukraine, Bulgaria has accepted over 160,000 Ukrainian citizens, providing them with shelter, education, and health care. Our government works closely with local communities, non-governmental organizations, and international partners to ensure that humanitarian aid reaches those affected both within and outside the country. In addition, Bulgaria actively contributes to the European Union and the United Nations humanitarian initiatives, supports civil protection missions, and offers expertise in disaster response and refugee integration. We believe that solidarity is not a matter of generosity, but responsibility. Let Geneva's example remind us that humanitarian action is not just about providing aid. It is about protecting the moral fabric that binds us together as nations and as human beings. Thank you for your attention. Thank you very much. The next speaker is Madame Byrne from Ireland, followed by Burundi. Madam President and Executive, fellow parliamentarians, Ireland is fully committed to the effective application and further development of international humanitarian law. During our term as an elected member of the UN Security Council from 2021 to 2022, Ireland consistently called to the Council for compliance with international humanitarian law and accountability for international humanitarian law violations. Perhaps given our own history, Ireland takes a particularly strong position in relation to food insecurity.
Our position is that while we will provide emergency help in response to food crisis, we believe the main focus must be on preventing such crises in the first place. Today's food crises are the result of interconnected factors. Conflict, instability and climate change drive hunger in many parts of the world. Combating hunger and undernutrition has been a cornerstone of Ireland's development programme since its inception. Through Irish Aid, we work with a range of development and humanitarian partners. Our embassy teams around the world implement a range of food, agriculture and nutritional programmes and partnerships. We work with partners in crisis situations, but also on longer-term chronic hunger, which affects around 735 million of the world's poorest people. The world produces enough food to feed everyone, yet 1 in 8 people do not have enough food to live healthy lives. Not having access to sufficient food traps people in a lifelong poverty spiral and reduces resistance to various diseases. Ireland believes in tackling this problem at source. We have scaled up our support to a wide range of nutrition interventions across both development and emergency responses. This work has a particular focus on the prevention and treatment of children being undernourished. More specifically, in relation to the horrific situation in Gaza, Ireland has pledged additional funding of €2 million to support the World Food Programme to deliver food to people in Gaza. Announcing this funding in July, Taoiseach, the Minister for Foreign Affairs and Trade, Simon Harris, said, "Deliberately denying food to people, including babies in Gaza, is beyond comprehension. Children are starving in what is a catastrophic situation on the ground. While the ceasefire is to be welcomed, and we are very glad to see aid finally being delivered to Gaza, what happened in the first place is a stain on humanity. People being deliberately denied food and the risk of famine should not be used against civilians as a tactic of war, and this must stop. Ireland calls on other nations to work together to reduce food insecurity globally and ensure the end of needless suffering, and we call on all nations to support the work of the World Food Programme as the best placed system to deliver food to the people of Gaza. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Madame Ngenda Ngunia from Burundi, followed by Turkmenistan. Excellences, honorable président du Parlement, Excellences, honorable président de l'Assemblée et vice-président de l'Union interparlementaire, honorables parlementaires, permettez-moi de prime abord de remercier le bon Dieu qui nous a accompagnés jusqu'à cette belle ville de Genève où se tient cette Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Permettez-moi encore une fois de vous transmettre les salutations des très honorables présidents du Parlement du Burundi, qui ont été empêchés indépendamment de leur propre volonté. Le Burundi, marqué au cours de ces dernières années par des crises récurrentes, notamment les conflits armés, les catastrophes naturelles, les déplacements internes et externes des populations, les entrées massives des réfugiés venus de la RDC, ainsi que les changements climatiques, s'est engagé à respecter et à promouvoir les normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en période de crise. Pour faire face à ces différents types de crises, le Burundi coopère avec les acteurs nationaux et internationaux pour protéger les populations vulnérables et garantir l'accès à l'aide de toute impartialité. Apporter les réponses aux diverses crises, que ce soit des catastrophes naturelles, des pandémies ou des crises des réfugiés, etc. Des inondations de 2023 et jusqu'à 2024, on a accueilli des déplacés et mobilisation des aides d'urgence
en collaboration avec l'OPAM et l'UNICEF. En ce qui concerne les crises des réfugiés, il y a un retour volontaire et réinsertion des Burundais rapatriés avec l'appui du HCR. Il y a aussi l'accueil des réfugiés de la RDC. Il y a aussi la lutte contre les épidémies, où on a soutenu à la vaccination et aux soins avec l'OMS et l'OMSF. De même, le Burundi observe ses engagements diplomatiques et régionaux par sa participation aux initiatives régionales de gestion des crises à l'EAC et à l'Union africaine, son soutien aux principes humanitaires de neutralité, l'impartialité et l'indépendance, son engagement dans les missions de paix en Somalie, en RDC et ailleurs. Quant au Parlement du Burundi, il met en œuvre les missions constitutionnelles en rapport avec les actions humanitaires à travers 5 volets. D'abord, il y a le contrôle de l'action gouvernementale. On va exiger les rapports du gouvernement sur la gestion des crises humanitaires. On va organiser les auditions parlementaires des ministres concernés, dont les actions rentrent dans leurs attributions. Il faut aussi faire l'encadrement des élus des communes. On a veillé aussi à la bonne utilisation des fonds d'urgence et de l'aide internationale. Et il y a eu aussi la production législative adaptée. Et on a aussi appuyé budgétairement et logistiquement les gens vulnérables en votant des budgets suffisants pour les actions humanitaires de protection civile et de Croix-Rouge du Burundi. On va suivre l'exécution du budget humanitaire et les engagements internationaux. On va faire la sensibilisation et la plaidoirie pour mobiliser l'opinion publique et les partenaires internationaux. On va collaborer avec les acteurs humanitaires. Pour terminer, nous remercions l'Union interparlementaire pour le choix d'un sujet intéressant pour ce débat, car il soulève un sujet d'actualité où les principes du droit international humanitaire interpellent tous les pays à la solidarité pour soutenir les pays affectés par les crises. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Mr. Bolaberdiev from Turkmenistan and followed by Latvia. Thank you. Esteemed Chair, ladies and gentlemen, let me express my sincere gratitude for the high-level organization of the 151st Assembly of IPU and for the opportunity to address this distinguished gathering. Dear participants, at the initiative of Turkmenistan, the permanent neutrality status of our country was recognized 3 times by United Nations General Assembly in 1995, 2015, and most recently on March 21st, 2025, through historic resolution adopted with unanimous support of the UN member states. Moreover, 2025 was declared the International Year of Peace and Trust. This clearly demonstrates that Turkmenistan's peace-loving humanitarian policy and its initiatives aimed at strengthening cooperation with the world's nations in achieving the Sustainable Development Goals are widely supported by the international community. Ladies and gentlemen, at today's meeting we are discussing vital issues of our time, the upholding of humanitarian norms and promotion of humanitarian action in times of crisis. In this regard, Turkmenistan is carrying out important work in this field. According to the Constitution of Turkmenistan, a human being is the highest value of society and the state. Therefore, great efforts are being made to protect the rights, freedoms, and legitimate interests of people in the country, based on national legislation and international standards. As I noted earlier, Turkmenistan has maintained a policy of permanent neutrality since 1995, and this status remains a key component of its humanitarian policy grounded in the principles of humanity, solidarity, and respect for human rights. Turkmenistan has incorporated these principles into its legislation, including the law on international humanitarian assistance in extraordinary circumstances, the law on
National Red Crescent Society of Turkmenistan and national action plans on human rights, child protection, and gender equality. It is worth noting that Turkmenistan was the first country in the region to draft and adopt a law on refugees in 1997 and in 1998 acceded to the convention relating to the status of refugees and its protocol. By joining the key international instruments on the prevention and the reduction of statelessness, Turkmenistan has confirmed its firm commitment to international humanitarian obligation. Turkmenistan became the first country in Central Asia to exceed the conventions of the status of stateless persons and on the reduction of statelessness, and today holds a leading position in addressing this issue. Extensive work has been undertaken to ensure the highest level of protection for refugees and stateless persons. Special attention is paid to eliminating statelessness and improving the national legal framework in this area. The National Action Plan to end statelessness in Turkmenistan for 2019-2024 has been fully implemented. In cooperation with the UNHCR and the other international organizations, the government of Turkmenistan has taken effective measures to protect the rights of refugees and stateless persons. More than 32,000 stateless residents have been granted Turkish citizenship, and over 5,000 foreign nationals and stateless persons have been received residence permits. These achievements clearly demonstrate our country's consistent implementation of UN conventions related to the status of refugees and stateless persons. The issuance of residence permits to 142 foreign citizens this year further confirms ongoing success of this noble humanitarian work under the leadership of Honorable President of Turkmenistan. It should also be noted that Turkmenistan remains the first and only country in Central Asia to have been elected a permanent member of the Executive Committee of UNHCR. The Gurbanguly Berdimuhamed Charity Fund for Assistance to Children in Need of Guardianship provides support children affected by various events in neighboring and distant countries, actively cooperating with the UNICEF, UNFPA, and other international organizations. The fund plays a key role in Turkmenistan's international humanitarian cooperation by contributing the implementation of large-scale and long-term UN programs. Taking this opportunity, I sincerely wish all colleagues good health, long life, and continued success in their important work, as well as peace and prosperity to all nations of the world. Thank you for your attention. Thank you. The next speaker is Mr. Volsky from Georgia, followed by Botswana. Good evening, dear colleagues, excellencies, friends, ladies and gentlemen. Given the highly complex global security landscape marked by numerous conflicts, a sharp increase in conflict-related fatalities, and hence the humanitarian needs, the promotion of peace and international security stands as issues of highest importance and calls for unified responses and collective measures. Armed conflicts have devastating consequences, resulting in millions of affected families and the emergence of overwhelming flows of migrants, placing a heavy burden on states due to the challenges of caring for managing and resettling international displaced persons within the country. Georgia is one of the countries severely affected by conflicts and wars, having endured one war in early 1990s during the dissolution of the Soviet Union and a second war in August 2008 with Russia, which further aggravated the situation. As a result, Georgia has one of the highest per capita IDPs population in the world. Up to 300,000 IDPs are registered. It's about 95,000 families
For a small country, for a small nation, it's a significant figure. Government of Georgia spares no effort to promote humanitarian rights and fundamental freedoms for all our citizens, including for those who reside in occupied regions, despite of their ethnicity. Georgia's peace initiative, A Step to a Better Future, is a clear example of the process which continues to promote engagement, trust building, and socio-economic opportunities for the conflict-affected population. We maintain the effective operation of the state healthcare referral program, which provides free medical assistance treatment to around 1,500 people from occupied territories annually. Through the efforts of the current government from 2012, more than 30,000 IDP families were accommodated during last year. Besides durable housing, families are provided with monetary assistance for temporary housing, for access to livelihood sources and social assistance. We provided IDPs with small businesses, grants, supporting them with professional training, providing with specific equipment according with their skills, and with other requalification and training programs. Special appreciation should be expressed to the ICRC for its important role and assistance as a neutral mediator and humanitarian participant, opening on all sides of the dividing occupation lines in the process of implementation of the program on missing persons and support to their families. Unaccounted for as a consequence of the armed hostilities. Each identification marks not only a deeply emotional moment for the families, but also a shared achievement of the coordination mechanism as a whole. We believe that ICRC experience will be taken as a good example. Within available means, we expanded the helping hand to Ukrainian people. As of now, over 1,600 Ukrainian students have been welcomed into Georgia's educational system. Ukrainian language sectors we opened at schools. So the country's education, Georgia continues to provide assistance to around 28,000 Ukrainians now living in Georgia, and we have to take that in account. Amid these conditions, Georgia has succeeded in achieving and sustaining stable economic growth. However, these achievements risk losing their significance unless major powers undertake decisive steps to transform the global agenda from one dominated by conflict to one centered on peace and cooperation. God bless all peacemakers. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Mr. Utikere from New Zealand. Tēnā koutou katoa, kia orana koutou katoa. It's a privilege to address you here today at the 151st IPU Assembly in Geneva as a member of the New Zealand Parliament. Times of crisis can be challenging, and New Zealand has a strong history of supporting humanitarian crises both in New Zealand and abroad. As a Pacific country, the Pacific region is incredibly important to our Parliament, and New Zealand regularly provides humanitarian assistance to our Pacific neighbours.
A number of humanitarian crises have been suffered throughout our region in the last 5 years, during which New Zealand has demonstrated ability and willingness to provide valuable and timely support. When Tropical Cyclone Harold formed off the coast of the Solomon Islands in 2020, it capsized a ferry that killed 27 people, passed directly through the northern islands of Vanuatu, causing widespread damage, as well as flooding and wind damage in nearby surrounds. The Royal New Zealand Air Force was deployed to Vanuatu to survey damage, assist in medical evacuations, and transport humanitarian supplies alongside providing support to other countries as well. 2 years later, in 2022, a submarine volcano erupted north of the Tongan island of Tangatapu. This caused significant damage, with at least 4 deaths and multiple injuries. Immediately following the eruption, New Zealand provided humanitarian funding to Tonga. Aircraft were deployed to survey the impact of the disaster, and multiple Hercules helicopter and other vehicles carried relief supplies into Tonga. A Royal New Zealand Navy ship was deployed to the capital of Nuku'alofa, where it produced potable water using the ship's desalination equipment, and a team of hydrographers and divers surveyed shipping lanes and infrastructure for damage. The 2024 Vanuatu earthquake claimed lives, destroyed critical infrastructure, and displaced over 2,000 people. The magnitude 7.3 earthquake struck off the coast of Port Vila, causing significant damage and devastation. Again, New Zealand responded. The New Zealand Defence Force delivered aid supplies and equipment, as well as disaster relief staff, including personnel from a unit based in my own electorate of Palmerston North to Port Vila. But the support did not stop there. Communities from our South Pacific nation have increasingly become involved in providing humanitarian assistance to countries in need. What our communities achieved has not been only impressive, but fantastic, and their effort acts as a beacon for other communities around the world. Some could only give something small, some could only give things when pulled together across donations and other opportunities. But in circumstances and in the time of need, every contribution means so much to the recipients and countries that are devastated by significant and increasing weather events and natural disasters. As a parliament, and as a parliamentarian, I strongly urge other parts of the world to look to where they can make a humanitarian difference or an impact. What communities in Aotearoa, New Zealand have repeatedly demonstrated is that often you don't need to look too far to find that individuals and organisations are willing and able to provide valuable assistance and aid in recovery. Support can often be found in your very own backyard. Nō reira, tēnā koutou, kia orana koutou, katoto. Thank you very much. Now, the next speaker is Madame Lacrafi, Parliamentary Assembly of la Francophonie. Madame la Présidente de l'Union interparlementaire, Mesdames et Messieurs, les présidents d'Assemblée, chers collègues parlementaires. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans cette enceinte où le cœur battant de la conscience parlementaire mondiale. Notre débat porte sur un impératif commun, veiller au respect des normes humanitaires et soutenir l'action humanitaire en période de crise. Ce thème à la fois universel et urgent nous engage à regarder le monde tel qu'il est, un monde de douleur, mais aussi d'espérance. La francophonie parlementaire a toujours fait le choix du dialogue et de la diplomatie. Le choix n'est ni le plus rapide, ni le plus spectaculaire, mais il demeure le seul capable de rouvrir des perspectives de stabilité, là où la peur et la méfiance ferment les cœurs. Et quel meilleur lieu que Genève, capitale morale du droit international humanitaire, pour rappeler que la dignité humaine n'est ni géographique, ni couleur, ni langue. Je pense d'abord à Haïti, aujourd'hui confrontée à l'une des crises humanitaires les plus graves de son histoire. Je pense aussi à la région des Grands Lacs, où la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda continue d'alimenter une tragédie humanitaire malheureusement silencieuse.
Et parce qu'aucun conflit ne saurait justifier la négation du droit, je veux évoquer ici la tragédie qui se joue à Gaza, mais aussi les drames qui se poursuivent au Soudan, au Liban, au Sahel et ailleurs. Pourtant, des civils partout dans le monde, des civils paient de leur vie le prix de guerre dont ils ne sont pas les acteurs. Les souffrances accumulées de part et d'autre rappellent qu'il n'y a pas de paix sans justice, pas de justice sans respect du droit humanitaire. L'Assemblée parlementaire de la francophonie salue avec soulagement les accords récemment obtenus sous l'égide de l'Égypte, des États-Unis d'Amérique, du Qatar et de la Turquie, qui ont multiplié leurs efforts de médiation pour un cessez-le-feu durable. Elle réaffirme son soutien à toutes les initiatives de paix, d'où qu'elles viennent, qui permettent de rendre l'espérance possible. Elle salue également avec espoir les accords de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui ouvrent la voie à une normalisation durable et rappelle que, même après de longues années de conflits, le dialogue reste toujours possible. Car la paix ne se décrète pas. Elle se construit pas à pas, confiance après confiance, institution après institution. Mesdames et messieurs, Haïti, les Grands Lacs, Gaza, le Soudan, le Liban ou le Sahel nous rappellent la même vérité. Il n'y a pas de stabilité sans légitimité démocratique et pas de paix sans respect du droit humanitaire. Et cette liste, malheureusement, n'est pas exhaustive. L'Assemblée parlementaire de la francophonie s'efforce chaque jour d'appuyer les démarches politiques officielles, de renforcer les parlements fragilisés et de promouvoir les politiques publiques fondées sur la dignité, la justice et la solidarité, à l'instar de ce que nous ferons à Madagascar si la demande nous en est faite. Veiller au respect des normes humanitaires, c'est veiller à notre humanité commune. C'est rappeler que le droit humanitaire n'est pas un luxe de paix, mais un devoir en temps de guerre. Et soutenir l'action humanitaire, c'est faire vivre la promesse la plus simple et la plus belle de notre mandat de parlementaire, protéger la vie partout où elle est menacée. Il y a dans chaque crise une part d'humanité à sauver et dans chaque parlementaire une conscience à éveiller. Que nos voix, unies ici, à Genève, rappellent au monde que la politique peut être encore un langage d'espérance et que le courage de la paix commence toujours par un mot, le respect. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Madame Bühler-Nix from Liechtenstein. Madam President, distinguished colleagues, ladies and gentlemen, it is a great pleasure, a great honor to speak on behalf of the Parliament of Liechtenstein. We gather here united by a common duty to defend humanitarian norms and to protect human dignity, precisely at a time when both are under increasing threat. As a small country without an army, Liechtenstein knows how vital international law is for peace and security. Our sovereignty rests not on military power, but on the force of law. That is why we firmly uphold the central role of the United Nations as the guardian of the multilateral order. Yet, as the wars in Ukraine, Sudan, and Gaza continue, we must restore confidence in the UN's capacity to act as a true organization for peace. Parliaments have a unique responsibility to mobilize political will and demand leadership. The universal ratification of the Geneva Convention remains a milestone of civilization. Still, we witness their blatant violation every day through attacks on civilians, misuse of civilian infrastructure, and gender-based violence.
Such violations must never become normalized. Accountability is therefore essential. It delivers justice to victims and helps prevent future atrocities. Liechtenstein consistently advocates for strong and independent international courts. The International Court of Justice and the International Criminal Court must be protected from political interference and sanctions. We are also facing new challenges. The use of artificial intelligence in warfare risks undermining the very basis of humanitarian law. When algorithms decide over life and death, humanity itself is at stake. We urgently need clear international rules governing the military use of new technologies. We are living through a crisis of multilateralism. Rising nationalism and geopolitical rivalries have weakened our collective response to suffering. Around the world, humanitarian budgets are shrinking while needs are growing. Liechtenstein chooses a different path. In 2024, we increased our official development assistance to nearly 40 million Swiss francs, an increase of about 10%. These funds support projects in crisis regions such as Afghanistan, Syria, Sudan, Yemen, and Ukraine. We also contribute more than 1 million francs annually to the International Committee of the Red Cross, a testament to our long-standing and reliable solidarity. Today, more than 310 million people require humanitarian assistance, and over 120 million are forcibly displaced. Women and girls are disproportionately affected, representing 60% of those facing food insecurity. Our responses must therefore prioritize their specific needs. Humanitarian policy must be seen in a broader context, one that connects the rule of law, development, climate action, and gender equality. Liechtenstein stands firmly for dialogue and peaceful solutions. In Ukraine, Liechtenstein has approved a multi-year reconstruction commitment focusing on humanitarian demanding, rebuilding education, and promoting the rule of law. I come to the conclusion. Liechtenstein may be small, but our message is clear. Humanity, the rule of law, and solidarity are not negotiable. Parliaments worldwide must act as defenders of these principles by ensuring accountability, demonstrating leadership, and strengthening cooperation. It is our shared responsibility to ensure that humanity remains not the weakest, but the strongest force in world politics. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Madame Ortiz Dilone from Dominican Republic. Muy buenas tardes, honorables legisladores y legisladoras y miembros de este encuentro importante que tenemos en el día de hoy del Parlamento, de la Unión Interparlamentaria, que hoy nos congregamos parlamentarios de todo el mundo. Comienzo mis palabras reafirmando el compromiso de la República Dominicana con los esfuerzos multilaterales dirigidos a promover el respeto y la aplicación del derecho internacional humanitario en un contexto global marcado por la crisis y grandes conflictos. Nuestros países deben continuar siendo firmes defensores del multilateralismo, la paz y la dignidad humana. El derecho internacional humanitario y las normas que protegen a quienes no participan en los conflictos, pero que además limitan los medios de guerra, constituyen uno de los pilares más nobles del orden internacional. Sin embargo,
Su respeto no depende solo de los gobiernos o de los tribunales, también recae en los parlamentos, responsables de traducir los compromisos internacionales en leyes, políticas y presupuestos. Y es por ello que los congresos nacionales tienen un papel esencial en fortalecer la aplicación y los valores multilaterales. Permítanme destacar 3 medidas concretas que podríamos impulsar. Primero, revisar y armonizar nuestra legislación para asegurar que las violaciones graves estén plenamente tipificadas y sancionadas conforme a los estándares internacionales. Crear una comisión parlamentaria permanente sobre derecho internacional humanitario y derechos humanitarios que sirva de enlace con organismos internacionales y que supervise el cumplimiento de nuestras obligaciones. Pero además, promover la formación y sensibilización parlamentaria en coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja y organizaciones del Sistema Nacional unidas para fortalecer la respuesta del país ante crisis humanitarias. Asimismo, debemos ratificar los instrumentos internacionales pendientes y asegurar recursos que fortalezcan nuestra participación en foros multilaterales y misiones de cooperación humanitaria. Reafirmar nuestro compromiso con el derecho internacional humanitario no es solo cumplir con tratados, es un acto de coherencia moral y política, una expresión de país que queremos proyectar al mundo como República Dominicana. Nuestro país es y seguirá siendo un referente de diálogo, solidaridad y respeto al derecho internacional. Desde este encuentro podemos nosotros debatir y convertir los compromisos internacionales en acciones nacionales concretas, reafirmando que la fuerza del derecho prevalece siempre sobre el derecho de la fuerza. Muchas gracias. Thank you very much. This was the last speaker. Now we have 3 requests for rights of reply from Rwanda, from India, and from Algeria. So now you have 2 minutes and you have speak from your seat. First, Rwanda, you have the floor. Madam Chairperson, the Parliament of Rwanda takes the floor to set the record straight and not allow this assembly to be distracted from the real drivers of the crisis in the Eastern DRC, as mentioned by the President of the Senate of the DRC in his statement this afternoon. Firstly, the conflict in Eastern Democratic Republic of Congo is an inter-Congolese conflict. Second, the primary duty bearer for protecting civilians in the DRC is the DRC government itself. Blaming neighbors is a diversion for this responsibility. Third, over 260 armed groups operate actively in the DRC. Among them, there is the DRC-backed FDLR, a genocidal armed group which is given safe haven in the DRC. This armed group was created by the remnant responsible for killing more than 1 million innocent people during the genocide against the Tutsi in Rwanda in 1994, and continues to pose an existential threat to Rwanda. Fourth, the principle of territorial integrity is paramount. It matters for all, including Rwanda and the DRC equally. Lastly, Rwanda remains committed to the ongoing peace processes, including the Washington Peace Agreement signed on June 27, 2025, which are aimed at bringing lasting peace to the DRC and to the Great Lakes region. I thank you. Thank you. Now, India, you have the floor. Madam Chair,
I exercise my right of reply with regard to the statement made by Mr. Sadiq Sardar Ayaz, Speaker of the National Assembly of Pakistan, in this 151st Assembly of the IPU. We deplore the attempt by Pakistan to politicize this forum and to bring in unwarranted references to issues which do not fall within the purview of this assembly. Quite habitually, Pakistan attempts to indulge in propaganda and makes baseless allegations against India. The Union Territory of Jammu and Kashmir has been, is, and shall always remain an integral and inalienable part of India. No amount of rhetoric and propaganda from any country can override the fact that accession of Jammu and Kashmir to India was completely legal and irrevocable. Pakistan has no locus standi to comment on India's internal matters. In fact, it is Pakistan which is an illegal and forcible occupation of India's territories that it should vacate. Peace and development in Jammu and Kashmir is anathema to Pakistan, and it is trying to sabotage this by use of cross-border terrorism to destabilize the region. As regards the Indus Water Treaty of 1960, I am to state that it is an undeniable fact that there have been fundamental changes in the circumstances since the Indus Water Treaty was executed. These include technological advancements, demographic changes, climate change, need for clean energy drive, and threat of persistent cross-border terrorism. The treaty in its preamble says that it is concluded in a spirit of goodwill and friendship. The obligation to honor a treaty in good faith is fundamental to a treaty. The unrelenting cross-border terrorism from Pakistan interferes with our ability to utilize the treaty as per its provisions. Hence, it has been kept in abeyance by India. Thank you. Thank you very much. The next one, Algeria, you have the floor, and I remind you 2 minutes. شكرا سيدة الرئيسة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يود وفد بلادي الرد على ما صرح به الوفد المغربي من أكاذيب حول وضعية اللاجئين الصحراويين الذين فروا الحرب التي شنها المستعمر المغربي على أرض الصحراء الغربية للاستقرار في تندوف في جنوب الجزائر الغربي. أسأل هذا الوفد عن سبب وجود اللاجئين الصحراويين في الجزائر. إنه لمن دواعي الاستغراب أن بلدا استعمر أرضا وإقليما مسجلا في اللجنة الرابعة لمنظمة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار وتسبب مباشرة في مأساة أكثر من 174 ألف لاجئ حسب إحصائيات مفوضية الHCR يتجرأ على توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة للبلد الذي يأويهم منذ نصف قرن. أذكر أن سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها المغرب على مستوى مختلف المنظمات الدولية لا تخدم البتة قضية هؤلاء المرحلين قسرا. إذا كان هذا الوفد يتعاطف معهم، لماذا تسعى بلادهم لتجويعهم من خلال ممارسة الضغط على هيئات المساعدات الإنسانية؟ في حقيقة الأمر ليس للمملكة المغربية أي سلطة سياسية أو أخلاقية وحتى قانونية للحديث عن اللاجئين الصحراويين، كونها المسؤول المباشر عن لجوئهم زيادة على كونها ليست الدولة المستضيفة لهم ولا بلدهم الأصلي ولا دولة مانحة لهم. أود التذكير إن المخيمات اللاجئين الصحراويين باتت ولا زالت مفتوحة لكل المنظمات الدولية وغير الحكومية، وأن نظام توزيع الدعم لهؤلاء المهجرين قسرا يخضع لمراقبة شديدة للمفوضية وللمنظمات الأخرى، على عكس ادعاءات المملكة المغربية وسياستها الضبابية والتعتيم الممنهج في الأراضي الصحراوية.
المحتلة رغم الطلب الملح والمتكرر للأمم المتحدة وكذلك لمجلس حقوق الإنسان. نذكر في هذا الصدد أن شخصيات سياسية حتى الأقرب منها من دولة الاحتلال المغربية وكذلك الصحفيين وناشطي المجتمع المدني يتم منعهم من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة. شكرا السيدة الرئيسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. So I remind about this 2-minute limit, and the next request, the fourth request, is from Morocco, and it is the last one, and you have 2 minutes. شكرا سيدة الرئيسة. نمارس حق الرد على أكاذيب وعلى الترهات الوفد الجزائري فيما يخص قضية الصحراء المغربية، فالصحراء مغربية ستبقى مغربية إلى الأبد. أما الانتهاكات الحقيقية هي التي نراها منذ 50 سنة في داخل تندوف، وهي أراضي جزائرية تجمع فيها دولة الجزائر مجموعة من الإرهابيين تأويهم تسلحهم وتدعمهم للدعم بمس بالاستقرار المملكة المغربية. السيدة الرئيسة، إن رئيس مجلس المستشارين الذي تكلم أمامكم فهو ابن هذه الأقاليم، وصل إلى هذا المنصب عن طريق انتخابات نزيهة شارك فيها الصحراويون المغاربة بنسبة كبيرة بديمقراطية كبيرة. إذن هذا هو الديمقراطية، أن الصحراويون يعيشون في أقاليمهم. وإذا قارنا مدينة العيون ببعض مدن هذه الدولة التي تتبجح بحقوق الإنسان فالواقع أكبر من ذلك. المملكة المغربية اختارت الوضوح واختارت بكل تقدير ومسؤولية الشرعية الأممية، وجعلت مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الوحيد والأوحد لحل هذه النزاع المفتعل. هذه المبادرة التي تحظى بجل العالم، جل القوة العظمى تحظى بهذه المبادرة. إن المملكة المغربية، إن جلالة الملك ما فتئ يمد يده إلى حكام الجزائر لكي نتفاوت في هذا الموضوع، ولكن إصرار هذه الحكام وإيواؤهم وتدريبهم وتسليحهم لهذه العصابة الإرهابية للمساس بأمن المغرب سوف يضع الجزائر يوما أمام العالم كدولة راهية للإرهاب، وسوف يكون ذلك وابلا على شقائنا في الجزائر، لأن تهمة إيواء الإرهاب ورعاية الإرهاب وما يترتب عليه ذلك من تبعات أمام المنتظر الدولي. وتذكروا جيدا أنكم كنتم في جبهة الرفض، وكنتم ومصير جبهة الرفض تعرفونه، وكونوا على يقين أن الدور عليكم إن شاء الله. Dear participants, in the beginning of this assembly, we reminded the rules about the speeches, so I ask you for hearing, just hearing. Thank you very much. Before we conclude for today, I call on Mr. Law, member of the National Council of Switzerland, who would like to address this assembly. Mr. Lord, you have the floor. Dear Madam Chair, ladies and gentlemen, dear colleagues and friends, it's a real honor to speak to you tonight here in Geneva before opening the traditional Swiss reception. Firstly, I would like to express my sincere thanks to the organizers on this reception, the Swiss Federal Assembly, the Federal Council, the Council of the State of the Republic and Canton of Geneva, as well as the Administrative Council of the City of Geneva. Thank you also to the IPU for bringing us all together again. Geneva, you know it, Geneva is a place of peace and dialogue. This IPU assembly is very important. Around the world, many people are suffering. Armed conflicts, climate change, and disasters continue to harm the most vulnerable people. Women, children, and displaced persons often suffer the most.
We, as parliamentarians, must act. We must protect humanitarian values. We must support those who bring help in times of crisis. In Switzerland, we strongly believe in multilateralism. We believe in working together across borders with respect and trust. Together we can do more to protect human rights and human dignity. Let us use these days here in Geneva to share ideas, build partnerships, and renew our commitment to international law and humanitarian action, to peace, to cooperation, and to our shared values of IPU. I now declare the Swiss reception open. Thank you very much, Mr. Loch. And so we finished the first day of the General Assembly. We finished general debate, and we start tomorrow at 9 a.m. So I wish you pleasant evening and nice reception.